targets, as you may have seen on TV. At the same time, it's becoming more clear that the war is not just about defending rebels in the east, but more and more clearly about overthrowing the Ukrainian government, as Putin has stated. So in this context, is it not time for China to clearly condemn Russia's aggression against a democratically elected government? Thank you. 法新社，我们近日可以从新闻当中看到，俄罗斯现在显然针对的已经不再是乌克兰的军事设施，还有一些民用设施。目前这个也不只是针对在东部的这个维护东部的这些反叛势力，而目的是要推翻乌克兰的政府，这也是普京总统此前有提到的。那么现在难道还不是中国为此发生谴责的时候吗？来谴责俄罗斯对这样一个民主选举的国家发起了侵略。各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨及原则都应当得到共同维护，这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。同时，我们也看到乌克兰问题有着复杂和特殊的历史经纬，理解俄方在安全问题上的合理关切。中方主张应彻底摒弃冷战思维，通过对话谈判，最终形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。下一个问题。现发言人总台央视记者提问：您刚才发布了王毅国务委员兼外长将在联合国人权理事会高级别会议发表视频致辞的消息，请问中方有何考虑？对人权理事会工作有何期待？当前全球疫情跌宕蔓延，百年变局加速演进，世界进入新的动荡变革期，国际人权事业发展面临严峻挑战。王毅国务员兼外长将再次出席人权理事会高级别会议，深入阐述对当前国际人权形势的看法，提出中方对全球人权治理的立场主张，分享中国保障人权的理念和经验，为促进全球人权事业健康发展贡献中国智慧。人权理事会是联合国讨论人权问题的核心平台，中方将积极参与本届人权理事会各项议题的讨论，同各方一道推动人权理事会秉持客观、公正和非选择性的原则，恪守联合国宪章宗旨和原则，反对借人权问题干涉别国内政和双重标准，为推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理做出不懈努力。下一个问题。Thank you. From M&I. An alliance of Western nations has kicked out Russia from the SWIFT banking system. What is China's stance on this, and what is the impact on China-Russia financial dealing and on Chinese banks even? And how will China react to this? Thank you. 目前，一些西方国家已经把俄罗斯从环球同业银行金融电信协会当中剔除。那么，这会对中俄之间的金融贸易往来产生什么样的影响呢？中方对此有何回应？中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上双输或多输这个局面，还会干扰影响政治解决的进程。下一个问题。Spanish Daily ABC. When asked whether Russia has friends
Russian Foreign Ministry spokesperson has pointed at China's reaction as an example. Does China agree that its reaction constitutes an endorsement of Russia? And also, does China consider itself to be a neutral nation in this conflict? Thank you. 当俄罗斯方面被问到是否有在国际上是否有朋友的时候，俄罗斯的外交部发言人表示说，当然是有的，中国就是一个例子。那么中国是否认为其在这个问题上的表现是对俄罗斯的一种支持？那么中国是否认为自己在这次冲突中的所作所为是一个中立国家的行为？中俄是全面战略协作伙伴，中俄关系不结盟、不对抗、不针对第三方。我们在乌克兰问题上的立场是一贯的。中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。下一个问题。您好，中国日报记者提问：2月27日，白俄罗斯举行修宪公投，初步统计结果显示，65.16%的选民投票赞成宪法修正案。请问中方对此有何评论？谢谢。我们注意到，白俄罗斯修宪全民公投成功举行，中白是全面战略伙伴，中方尊重并坚定支持白俄罗斯人民选择符合本国国情的发展道路。相信白俄罗斯将继续保持稳定和发展的良好势头。下一个问题。Swedish radio. So Swedish speed skater Nils van der Poel decided Friday to give away one of his Olympic gold medals to Gui Minhai. What is the Foreign Ministry's comment on this? And also, please, does the Foreign Ministry have any information as to the health situation of Mr. Gui Minhai, and when was the last time he was allowed to be visited by Swedish diplomats? Thank you. 中方已多次就桂民海案阐明严正立场。桂民海因严重违法犯罪被中国法院依法判刑。中国是法治国家，司法机关严格依法办案。中方反对将体育政治化的做法，反对任何国家、任何组织、任何人以任何形式干涉中国司法主权。The interference in China's judicial sovereignty by any country, organization, or individual in any way. 下一个问题。Next question, please. Thank you. Bloomberg News. Will Chinese companies such as SMIC, Huawei, and Xiaomi comply with U.S. sanctions against Russia and stop shipping to the country, given they use components from the U.S.? Thanks. 中芯国际、华为和小米等中国企业是否会遵守美国对俄罗斯的制裁，停止向俄罗斯发货，因为他们使用的零部件来自中国？我刚才已经讲了，中方不赞成用制裁的手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。我们要求美方在处理乌克兰问题和对俄关系时，不得损害中方和其他方面的正当权益。And shall not harm the legitimate rights and interests of the Chinese side. 下一个问题。Next question, please. 谢谢发言人。路透社提问。So, Russian President Vladimir Putin has ordered nuclear forces to be put on high alert. As a country that advocates for no first use of nuclear weapons, what comment does China have about this? U.S. has described Putin's move as dangerous and unacceptable. Do you agree? Are you concerned that this is an escalatory move by Russia? Thank you. 俄罗斯总统普京已经下令将俄罗斯的核战备力量进入到特殊战备阶段。那么作为一个声明不首先使用核武器的国家，中方对此有何评论？美方称俄罗斯此举是危险且不可接受的。那么中方是否同意这一观点？请记者再重复一下最后一句话。Could you repeat the last sentence?
Are you concerned that this is an escalatory move by Russia? 你是否感到担忧，认为这是俄罗斯方面加剧局势紧张的又一举动？中方高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。中方注意到有关各方在核问题上的表态，我要再次强调，围绕欧洲安全问题，各国的合理安全关切都应当得到重视。在北约连续5轮东坡的情况下，俄罗斯在安全方面的正当诉求理应得到重视和妥善解决，有关各方均应保持冷静克制，避免局势进一步升级。All sides should remain calm and exercise restraint and avoid further escalation. 下一个问题。 Next question, please. 发言人好，新华社记者提问：25日，王毅国务委员兼外长以视频方式出席联合国大会新冠疫苗高级别会议，外交部能否进一步介绍情况？谢谢。2月25日，王毅国务员兼外长以视频方式出席联合国大会新冠疫苗高级别会议。王毅国务委员在会上提出了4点建议：一是织牢免疫安全网，坚持疫苗全球公共产品属性不能变，主要大国应尽的责任不能丢，多边机制发挥的作用不能减，疫苗公平性、可及性、可负担性不可缺。二是丰富抗疫武器库，做优做强各项疫情防控措施，加强对变异病毒研究和药物研发合作。三是完善卫生治理盾，切实帮助发展中国家加强公共卫生体系能力建设，着力解决发展中国家的关切和诉求。四是强化发展稳定锚，强调统筹疫情防控和经济社会发展，精准施策，标本兼治，提升各国特别是发展中国家经济活力和内生动力，抓紧落实2030年可持续发展议程。王毅国务员提出的4点建议，进一步丰富了助力全球抗击疫情、促进疫苗公平分配、推动疫后复苏发展的中国方案。在全球抗击疫情过程中，中方一直是全球抗疫合作的排头兵，促进疫苗公平分配的火车头。我们是这么说的，也是这么做的。2021年，习近平主席提出全球疫苗合作行动倡议，核心就是加快实现疫苗在发展中国家的公平可及。迄今，中方已向120多个国家供应了超过21亿剂的新冠疫苗。全球使用的疫苗有1半是中国制造。同时，我们最早支持疫苗知识产权豁免，率先同发展中国家开展联合生产，目前已经形成了10亿剂疫苗的年产能。中方将秉持疫苗全球公共产品的第一属性，履行应尽的责任，继续同各方加强合作，让新冠疫苗真正成为人民的疫苗、全人类的疫苗，为国际社会早日战胜疫情、实现共同发展、构建人类卫生健康共同体，不断做出新的贡献。下一个问题。Can you confirm that there have been incidents of violence targeting Chinese nationals in Ukraine? Given China's stance on the war, was it a good idea to tell Chinese nationals initially that they should identify themselves with their country's flag? And how do you plan to evacuate your nationals? Are you worried about their safety? Thank you. 你能否确认，在目前有针对中国公民的在乌公民的暴力事件发生？考虑到中方在这次冲突当中的立场，你是否认为此前中方呼吁中国公民在这个乌克兰的冲突当中表明自己中国人身份的此举是合适的？中方是否要计划撤侨？以及是否对目前的这个状况感到担忧中国在乌公民的状况？当前乌克兰局势复杂多变，
外交部正会同驻乌克兰使馆与各方保持沟通，密切跟踪形势发展，研究制定协助在乌中国公民自愿安全撤离的一切可行方案。目前，乌境内的空路、陆路交通安全形势均极不稳定。我们郑重提醒在乌的中国公民，务必密切关注所在地的形势，保持冷静，采取一切必要措施，做好安全防范，以免发生意外。外交部和驻乌克兰使馆将持续跟踪评估安全风险，协调各有关方面，争取一切可用资源，在确保安全前提下，协助我在乌人员转移及撤离。下一个问题。Next question, please. Wall Street Journal. Following up on the Chinese citizens topic, before the Russian invasion, many countries evacuated their diplomatic staff and also urged its citizens to leave Ukraine, but Beijing didn't. The embassy's public messaging changed by day, and the promising charter flights haven't materialized yet. Has China mismanaged the safety of its 6,000 citizens in Ukraine? Thank you. 在战争爆发之前，有多国都撤离了他们在乌的外交官，并且敦促本国公民离开乌克兰，但是中国政府却没有这么做。那么中方是否在处理它位于乌克兰的6000多名中国公民的问题上没有处理好这个问题？乌克兰形势变化很快，中国外交部和驻乌克兰使馆已及时发布有关的安全提醒，请在乌的中国公民加强安全防范。中国政府高度重视，始终牵挂着在乌中国公民的安危。中国外交部和驻乌克兰使馆正夜以继日的工作，采取一切必要措施，切实维护在乌中国公民和企业的安全。All necessary measures to safeguard the safety of our citizens in Ukraine. 下一个问题。Next question. Thank you, Bloomberg News. The Global Times has described China's stance on the situation in Ukraine as neutral. Is that an accurate description of China's official stance on the situation? Thanks. 环球时报称，中方在乌克兰问题上的立场是中立的，这是否是一个准确的描述呢？ Could you repeat your question, please? Sure. The Global Times, the Chinese publication, described the situation in Ukraine as neutral. Is that an accurate description of the situation? 环球时报称，中方在乌克兰问题上的立场是中立的，这是否是一个恰当的描述？我们在乌克兰问题上的立场是一贯的，中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策。我们一向站在和平的一边，正义的一边。下一个问题。Next question, please. 谢谢发言人。深圳卫视提问：据报道，美国不具名高官称，去年12月份以来，美方6次在美中外长会谈等高层对话中指出，俄罗斯正准备袭击乌克兰，恳请中方劝阻俄方。中方对此不以为然，甚至将有关情况转告俄罗斯，强调中方不会试图阻止俄行动。请问中方对此有何评论？谢谢。我们坚决反对美方捏造不实信息，抹黑中国形象。我注意到，近期美国国际问题专家托马斯·弗里德曼和美国前众议员加巴德都就美国在乌克兰危机中所起的作用提出批评，美方应当反躬自省。正如我刚才所强调的，中方一向按照事情本身的是非曲直决定我们的立场政策，一向站在和平合作、
公道正义一边。连日来，习近平主席同俄罗斯总统普京、法国总统马克龙等领导人通电话，指出中方支持俄方同乌方通过谈判解决问题，呼吁各方坚持政治解决的大方向，通过对话协商寻求乌克兰问题的全面解决。王毅国务院兼外长也与多国外长和政要通电话，阐述中方在乌克兰问题上的5点立场，强调冷战思维应当彻底摒弃，各国的合理安全关切应予尊重。当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰现地事态继续恶化，甚至走向失控。平民的生命财产安全应当得到有效保障，尤其要防止出现大规模人道主义危机。中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力。乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应沦为大国对抗的前沿。中方也支持欧方与俄罗斯就欧洲安全问题进行平等对话，秉持安全不可分割的理念，最终形成平衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中方的做法同个别国家制造危机、转嫁危机、从危机中渔利的做法形成鲜明对比。究竟哪种做法有利于欧洲的和平稳定，有利于欧洲的长治久安，相信大家会得出公正的结论。我们希望各方能和中方一道，给紧张局势降温，而不是火上浇油；推动外交解决，而不是使局势进一步升级。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。China will continue to play a constructive role for the peaceful resolution. 下一个问题。 Next question, please. Question from AFP. So on the nuclear issue again, in early January, Russia, China, France, the UK and the US wrote a statement pledging to avoid a nuclear conflict and stated that nuclear weapons should only be used as a deterrent. Do you think that Putin's order possibly violates this pledge? And secondly, China in 2013 also made an agreement to provide security to Ukraine if it's ever invaded or threatened by nuclear weapons. Is this agreement still valid? Thank you. 法新社有2个问题，第一个问题还是关于核的问题。在1月的时候，中俄法英美等国共同同意要避免核冲突，并且还表示他们不会只把核力量用作一种威慑。那么普京他所做出的目前这个命令是否违反了以上各国的所表示的这个精神？那么在2013年的时候，中国和乌克兰之间也达成了一个协议，称如果乌克兰的安全受到了威胁，中方将会提供这个援助。那么是否这个依然有效呢？请记者再重复一遍问题。Could you repeat the question, please? Sure. So on the nuclear issue, in January, Russia, China, France, the UK and the US wrote a statement pledging to avoid a nuclear conflict and stating that nuclear weapons should only be used as a deterrent. Do you think that Putin's order possibly violates this pledge? And secondly, in 2013, China also made an agreement to provide security to Ukraine if it's ever invaded or threatened by nuclear weapons. Is this agreement still valid? Thank you. 在1月份的时候，中俄法英美等国共同发表了一个声明，提出要避免核冲突，那么也同意核武器只能被作为一种威慑。那么普京以上的这个命令是否违反了各国的声明？另外，在2013年的时候，中国和乌克兰有一个安全协议，在这个协议中提到，一旦乌克兰遭受到了入侵或者是核武器的威胁的话，中方会提供帮助。那么这个协议目前是否依然有效呢？关于你的第一个问题啊，刚才我已经阐明了中方的立场，我也愿意再重申啊，中方始终认为
核战争打不赢也打不得。关于你提到的第二个问题，中方将继续本着相互尊重、互不干涉的原则，同乌克兰发展友好合作关系。下一个问题。Next question, please. 谢谢发言人。湖北广电记者提问：据报道，2月27日，尼泊尔议会批准拟同美国千年挑战计划协议 （MCC）， 并发布解释性声明，强调尼宪法效力高于 MCC。尼不会因为 MCC 而成为美印太战略、军事和安全盟友。尼仅在 MCC 问题上尊重美政策和法律，美方在尼活动受到尼法律约束和监督等。尼国内对此反应强烈，部分议员称，如美不遵守解释性声明 ，MCC 将自动失效。多地发生针对 MCC 的抗议示威活动，请问中方对此有何评论？谢谢。我们注意到了尼泊尔议会的有关决定和解释性声明，中方多次强调，国际发展合作应当秉持相互尊重、平等相待的原则，充分尊重当事国的主权和人民意愿。不能干涉他国内政，不能附加任何政治条件，不能搞胁迫外交，也不能为一己的私利损害他国的主权和利益。作为尼泊尔的友好近邻和发展伙伴，中方将一如既往地支持尼人民自主选择发展道路。Selfish interests as the past friend in the neighbor and the foreign partner, and will always support Nepalese people independently finding a path to development. Next question, please. For AFP again. Last week you said that Ukraine was a sovereign country, but do you also think that the Ukrainian government is legitimate? And if it is, are you calling on Russia to respect a democratically elected government? I'm asking because during the weekend, Putin called the Ukrainian government a clique of drug addicts and neo-Nazis. Do you agree with this vision? Thank you. 乌克兰是一个主权国家，那么中国是否认为乌克兰政府也是一个合法的政府呢？我问这个问题是因为我觉得如果中国认为是的话，那么他应该呼吁俄罗斯方面尊重这样一个经过民主选举的政府。另外在周末的时候，俄罗斯总统普京还把这个乌克兰的这个政权称为是纳粹，你对此有何评论？ Could you repeat your question, please? Sure. Last week, your ministry said that Ukraine was a sovereign country. But do you also think that the Ukrainian government is legitimate? And if it is, are you calling on Russia to respect a democratically elected government? I'm asking because Putin has called the Ukrainian government a clique of drug addicts and neo-Nazis. So I'm wondering if you share this vision. Thank you. 你之前说过乌克兰是一个主权国家，那么中方是否认为乌克兰政府也是一个合法政府？并且如果是的话，应该要呼吁俄方尊重这样一个民主选举的国家。而且我问这个问题是因为周末的时候，俄罗斯方面把乌克兰的政府称为新纳粹，你对此有何评论？ 各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨和原则都应当得到共同维护。这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。与此同时，中方也一贯认为，一国安全不能建立在损害别国安全的基础之上。 更不能出于寻求自身绝对军事优势和绝对安全，而肆意损害别国主权和安全。各国的合理安全关切都应该得到尊重。
security and all countries' security must be respected. 下一个问题。 Next question, please. Wall Street Journal. Actually, one thing, the translation is having some sound problem in English, so if that could be checked, that'll be great. My question is about China's commercial ties with Ukraine. How is Beijing's calculus regarding the Ukraine crisis affected by its relatively limited commercial ties to Ukraine compared with Russia? And do you believe that China's commercial ties in Ukraine have been constrained at all by its relationship with Russia? 请记者再重复一遍问题。 Sure. My question is about China's commercial ties with Ukraine. How is Beijing's calculus regarding the Ukraine crisis affected by its relatively limited commercial ties to Ukraine compared with Russia? Do you believe that China's commercial ties with Ukraine have been constrained at all by its relationship with Russia? Thank you. 我还是想说一下我的问题，其实是关于中国和乌克兰之间的这个商业往来的。你是否认为中国和乌克兰之间的商业联系，会在有限的程度上受到影响？因为考虑到中国相比之下，中国和俄罗斯之间的这个商业联系明显是会更大的。 我刚才已经介绍了，中方将继续本着相互尊重、互不干涉的原则，同乌克兰发展友好合作关系。下一个问题。Next question, please. Thank you. Global Brazil. About the sanctions that include the exclusion of Russia, some Russian banks from the SWIFT payment system. Is China seeing this as an opportunity to use more alternative payment systems, such as its own CIPS or the one created by the BRICS banks? Thank you. 我想问一下，就是关于俄罗斯的一些银行被排除在这个全球银行同业支付系统之外的问题。在这个制裁发生之后，中方是否认为这是一个机遇，可以推进使用其他的支付系统，比如说中方自己推进设立的 CIPS， 还有金砖国家设立的类似系统？ 我刚才已经介绍了，我们不赞成用制裁的手段来解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。中俄双方将继续本着相互尊重、平等互利的精神，开展正常的贸易合作。下一个问题。 谢谢发言人。北京青年报记者提问。据报道，日本前首相安倍晋三日前在采访中称，鉴于俄乌局势，日本国内应该探讨与美国核共享相关问题。美国应舍弃在台湾问题上的模糊战略。请问发言人对此有何评论？谢谢。近期，日本个别政客接二连三在台湾问题上大放厥词，妄议中国内政，中方对此表示坚决反对。 日本历史上发动侵华战争，对台湾进行长达半个世纪的殖民统治，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。第二次世界大战中，日本战败，台湾回到中国的怀抱。但日本国内一些势力觊觎台湾之心不死，对于近代穷兵黩武、疯狂侵略扩张、野蛮殖民奴役的历史劣迹，非但缺乏正视和反思，还企图借渲染炒作周边局势来谋求自身的军力突破。日本政客近期频频发表涉台谬论，甚至公然发表违背本国无核三原则和不扩散核武器条约成员国义务的妄言，
抛出同美国核共享话题，充分暴露出日本国内军国主义势力阴魂不散的危险动向。台湾是中国的事，不关日本的事。我们强烈敦促日方深刻反省历史，切实遵守中日4个政治文件原则和迄今的承诺，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。reflect on history, abide by the purposes stipulated in the 4 political documents between China and Japan, and its commitments, and act prudently and stop making provocations. Next question, please. A question from AFP. Russia has closed its airspace to European airlines, and some EU airlines have had to suspend their flights to China. What's your comment on this? 俄罗斯已经对一些欧洲国家关闭了它的空域，然后有一些航空公司不得不推迟了前往中国的航班。那么中方对此有何评论？我们呼吁各方尽快回到外交谈判和政治解决的轨道上，通过对话协商实现乌克兰问题的全面解决。下一个问题。谢谢发言人。东方卫视记者提问：今天，中国人民对外友好协会主办了《上海公报》发表50周年纪念大会，王毅国务委员兼外长出席并致辞。请问发言人能否介绍有关情况？谢谢。今天上午，《上海公报》发表50周年纪念大会在上海成功举行。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席大会并致辞。王毅国务委员兼外长发表视频讲话，中美政商学各界代表参加。王毅国务委员在视频讲话中同两国各界一道回顾中美破冰历程，总结历史经验，启迪前行之路。王毅国务委员指出，准确把握上海公报精神，有助于我们看清楚中美关系为何能够融冰消胀，弄明白中美关系怎样才能砥砺前行。历史告诉我们，顺应时代潮流就能做出正确的战略抉择，坚持求同存异，就能实现不同社会制度国家的和平共处。坚持国际关系基本准则，就能为中美关系构建起真正的护栏。王毅国务委员详细阐述了台湾问题的来龙去脉，指出台湾问题的事实清清楚楚，一个中国的经纬明明白白，历史不容篡改，是非不能歪曲。美方应该回归一个中国原则的本源本意，恪守对中国做出的政治承诺，承担应当履行的国际义务，停止虚化掏空一个中国原则，停止纵容支持台独行径，停止策划以台制华的图谋，停止任何干涉中国内政的言行，这样才能真正维护台海和平稳定，维护中美关系大局。王毅国务委员并就落实两国元首共识，推动中美关系早日重回正轨，提出4点主张。一是要坚持一中原则，夯实中美关系政治基础；二是要坚持相互尊重，把握中美关系正确方向。中美关系的主流应当是合作，以竞争来定义是以偏概全。三是要坚持合作共赢，促进中美各自发展繁荣。四是要坚持大国责任，为世界提供更多公共产品。任何一方都不应该在亚太地区谋求霸权。正如王毅国务委员指出的，中美关系的大门既然打开了，就不应该再关上；世界既然走出了冷战，就不应再降下铁幕。希望美方同中方相向而行，从上海公报中汲取更多智慧，以两国元首重要共识为指引，努力找到新形势下中美相互尊重、和平共处、合作共赢的正确相处之道，努力造福两国，惠及世界。
and find the right way forward to the benefits of both countries and the world. 下一个问题。 Next question, please. Thank you, Reuters again. White House has made an explicit call for China to condemn Russia's invasion of Ukraine, saying this is not a time to stand on the sidelines. How do you comment on this? Thank you. 路透社提问：白宫明确地呼吁中方谴责俄罗斯对于乌克兰的入侵，并且还称现在显然不是一个走到旁边无视当前情形的时候。你对此有何回应？ Could you repeat your question, please? The White House has made an explicit call for China to condemn Russia's invasion of Ukraine, saying this is not a time to stand on the sidelines. How do you comment? Thank you. 白宫明确呼吁中方对俄罗斯入侵乌克兰进行谴责，并且还称现在不是一个应该站在边上袖手旁观的时候。你对此有何回应？ 我刚才已经清楚阐明了呀，我们在乌克兰问题上的立场。我们一向站在和平正义一边，一向按照事情本身的是非曲直来决定我们的立场和政策。同个别国家制造危机、渲染危机的这种做法相比啊，大家相信都会得出公正的结论。 哪种方法更有利于欧洲的和平，更有利于欧洲的长治久安？我们希望各方能和中方一道，推动外交解决，而不是使局势进一步升级。我们将继续为寻求和平、实现和平发挥积极的作用。下一个问题。Next question, please. 没有问题的话，今天的记者会到此结束。 Nothing else. That's all for today. 不好意思，这个路透社在提问。刚才我知道这个问题我们昨天问过，但是上周问过，但是因为您说这个事态一直在发展，说麻烦您再回答一次，就是 Will China support Russia by buying more energy and other commodities？ 谢谢。中方是否会通过购买更多能源和其他大宗商品的方式来支持俄罗斯？我刚才讲过了，中俄将继续本着相互尊重、平等互利的精神开展正常贸易合作。你还有问题吗？那今天的记者会到此结束，谢谢大家。Of 24th February to convene an urgent debate this week and present it to the Council this morning. Our call has been supported by numerous other delegations who have accordingly informed the Presidency of their positions in their letters. The reason for this request is known to the whole world. Russia
a member of this Council, perpetrated an unprovoked and unjustified attack on Ukraine. It was an attack not only on Ukraine, it was an attack on every UN member state, on the United Nations, and on the principles that this organization was created to defend. After weeks of Russia-instigated escalation and threats, on 24th February, its troops entered Ukraine from the territory of the Russian Federation and Belarus in a full-scale invasion using a wide arsenal of military capabilities and personnel. In 4 days, the toll of this action on Ukraine has become devastating. According to Ukraine's Ministry of Health, 352 people, including 16 children, were killed and around 1,700 people, among them at least 160 children, wounded. Hundreds of thousands of Ukrainians have been internally displaced or became refugees. Ukrainian people have been subjected to regular bombing and shelling. Thousands of homes have been damaged or destroyed. Attacks on the capital city of Kyiv and other Ukrainian cities have forced millions of people to spend days and nights in shelters and subways. The Ukrainian children are being born in bomb shelters. 100,000 Ukrainian children have been deprived of their basic rights and needs, including the right to go to school. Destruction of the civilian infrastructure has left hundreds of thousands without electricity or water, while bridges and roads damaged by the shelling have cut off many communities. Russian forces attempt to sow panic among the population by specifically targeting kindergartens and orphanages, hospitals and mobile medical aid brigades, thus committing acts that may amount to war crimes. And Ukraine has filed the case against Russia in the International Court of Justice to bring Russia to account. The human cost of the Russian aggression continues to rise with every day, causing a growing number of civilian casualties, interrupting livelihoods, and damaging critical civilian infrastructure. The Russian leadership does not hide the fact that this attack on Ukraine is grounded in its deep disdain for us as the peoples and for our right to statehood. Russia's blatant violation of the UN Charter and fundamental principles of international law have been unequivocally condemned by the UN Secretary General and UN High Commissioner for Human Rights, who in unison expressed deep concern for devastating human rights ramifications of Russia's action. Mr. President, among other brutal characteristics, Russian aggression is accompanied by a massive flow of disinformation that aims to distort the truth and mislead the international community. Some of it we will hear today, as well in other rooms of the Palais des Nations and other institutions of International Geneva. We believe this is the responsibility of this Council to push back against conspicuous lies and procedural manipulations by the aggressor state and to strongly respond to its blatant violations of international law and our common principle. Mr. President, due to the single Russia's veto, the UN Security Council yesterday was not able to take action the day before yesterday. But the Russian veto cannot stop the UN General Assembly and UN Human Rights Council to respond to this blatant violation of UN Charter and international humanitarian and human rights law. It is a duty of the UN Human Rights Council to demonstrate its credibility and relevance and to take appropriate action to put an end to gross and systematic violations of human rights stemming from the Russian aggression. We call upon its members to exercise their responsibility and support our request for an urgent debate. I thank you. Thank you very much, Permanent Representative. We will now hear from the other concerned country. I give the floor to the distinguished representative, Permanent Representative from the Russian Federation. Your Excellency, you have the floor. Thank you, President. We are disappointed with the attempts by a series of delegations once again to ramp up confrontation within the Council. The proposal to discuss as an urgent debate the topic which has nothing to do with the true concerns about human rights in Ukraine. Before us,
we have nothing other than the usual attempt of Kiev to distract the attention of the international community away from what they have been doing for nearly 8 years now, which is a targeted destruction of completely innocent people in Donetsk and Lugansk, women, children and the elderly. Embajador, tenemos un problema de interpretación. Ambassador, we do apologize. We have an interpretation issue in Spain. In Spain, interpretation. Spanish interpretation is not working. I apologize. Please, Ambassador, continue. Thank you. The tragic result of this inhumane policy is well known to all. Tens of thousands of human lives have been lost. Hundreds of thousands' fates have been disrupted. People who've had for many years to live in fear of their lives and the lives of their children every single day. For 8 years, Kiev has continued to bomb its own citizens and to refuse to have a direct dialogue with Donbass, hypocritically declaring their adherence to the Minsk agreements whilst doing so. In this, this has also happened with the demonstratively silent Western curators or sponsors. It's a legitimate question to ask where you were, Western colleagues, for all these years. Why have you not raised your voices in Human Rights Council whilst the peaceful population in the Donbass were dying? When the crowds of nationalists burnt alive those in the home of trade unions in Odessa, when Ukrainian artillery carried out targeted shelling of hospitals and schools where there were bomb shelters equipped. Instead of bringing the Ukrainian authorities to reason and forcing them finally to establish a direct dialogue with their residents in the southeast part of the country, the collective West only fanned the fire of the internal Ukrainian conflict, encouraging nationalist sentiment and pumping the Kiev regime full of weapons. All of this was accompanied by, and continues to be accompanied by, lengthy discussions, including in this room, about concerns for the territorial integrity of Ukraine. I will not go further into this topic as the Human Rights Council is simply not empowered to discuss issues relating to the territorial appartenance of certain or different territories. Several times we sent signals to Kiev and its Western puppet masters on the need to stop the violence in Donbass, to comply with the Minsk package of measures, and we have not been heard. After Russia's recognition of the independence of these republics, the shelling did not stop, but in fact it increased. And the shelling is ongoing today. In these conditions, the decision to conduct a special operation to stop the tragedy in Ukraine was taken. We had no other choice. This operation is targeted in nature and there is no fire on civilian sites. And the Russian Federation has consistently spoken and will continue to speak in favour of an honest and depoliticized dialogue on the situation of human rights in Ukraine. We are more concerned about this than anyone else, about the normalization of the situation in this country, so that our brotherly Ukrainian peoples can live in peace and harmony. However, such a discussion must be conducted on an equal footing with an honest approach to all existing problems. And it's quite clear that the urgent debates as proposed during this session of the Human Rights Council will clearly not serve this objective. In this context, the Russian Federation is against urgent debates being conducted and call for a vote on this. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency. Can I take it then that there is no agreement for an urgent debate to take place? Upon request of the delegation from the Russian Federation, we shall move to a nominal vote of the following question, which you can also see on the screen. Are you in agreement that an urgent debate take place? The delegations who wish to hold an urgent debate
must vote yes. Delegations who are against holding an urgent debate must vote no. The nominal vote will take place based on alphabetical order in English of the names of members of the Council, starting with the member whose name will now be chosen by myself. And thus each member will be called upon and each representative will respond by yes, no or abstention. I now give the floor to the Secretariat that will proceed with the nominal vote. Thank you very much, Mr. President. According to the rule of procedure, would you please drawing by lot to start the count? Cuba. Cuba has. Thank you. So now I'm going to call each member of the council to pronounce his vote, starting with Cuba. Cuba, please. No. No. Next one, Eritrea. Eritrea. No. Finland. Yes. France. Yes. Gabon. Abstention. Abstention. Gambia. Gambia, yes. Yes. Germany. Yes. Honduras. Yes. India. Abstention. Indonesia. Yes. Japan. Yes. Kazakhstan. Abstention. Abstention. Libya. Yes. Yes. Lithuania. Yes. Yes. Luxembourg. Luxembourg. Oui. Yes. Malawi. Yes. Yes. Malaysia. Yes. Marshall Islands. Yes. Mauritania. Mauritania. Could you please repeat? Abstention. Thank you. Mexico. Yes. Montenegro. Yes. Namibia. Namibia. We will abstain. Abstention. Nepal. Yes. Yes. Netherlands. Yes. Pakistan. Abstention. Paraguay. Yes. Poland. Yes. Qatar.
Yes. Thank you. Yes. Republic of Korea. Yes. Russian Federation. No. Senegal. Senegal. Abstention. Somalia. Abstention. Abstention. Sudan. Abstention. Ukraine. Yes. United Arab Emirates. Yes. No. Abstention. Abstention. Sorry. Oh, sorry. Abstention. United Kingdom of Great Britain and the Northern Ireland. Yes. United States of America. Yes. Uzbekistan. Abstention. Venezuela. No. Argentina. Yes. Armenia. Abstention. Benin. Yes. Bolivia. Sí. Yes. Brazil. Yes. Cameroon. Abstention. China. No. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Yes. Mr. President, that was last country on my list. Thank you. La votación está cerrada. The vote is now closed. Los resultados. The results of the roll call vote are as follows. 29 votes in favour, 5 votes against, 13 abstentions. Therefore, the proposal is adopted. The urgent debate will be added to the programme of work. The Secretariat will circulate the updated programme of work accordingly. Let us now continue with the opening of this session. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Before proceeding with the regular business scheduled for this morning, I would like to share with you the following considerations. The Human Rights Council was one of the United Nations bodies that continued to work fully with virtual and hybrid modalities during the pandemic. We never stopped the joint action wheel to generate greater protection of human rights around the world. Whenever we sit in this council as states, as international officials, as civil society organizations, as independent experts, we must always remember the historical perspective of our collective responsibility to ensure that future generations enjoy greater protection than generations of today and the past in the rights that correspond to them as human beings, beyond being nationals of one or another state and the geopolitical context that they have to live. I invite all actors to preserve the space for dialogue, understanding, and cooperation to strengthen this Council, to continue strengthening the UN's human rights pillar, because
It is clear, and we realize, that there is no sustainable peace and development without human rights. I invite all members and observers to not lose this sense of collective responsibility in our deliberations in the Council, in spite of the difficult circumstances of the session that we are beginning today. Let us assert our positions with full respect for our differences and our diversity, and always seek the common interest through dialogue, cooperation, and mutual understanding. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, we will now return to our regular business for this morning, and we will begin this session by listening to statements by the President of the 76th session of the General Assembly, His Excellency Mr. Abdullah Shahid. Perdón. Perdón, podemos parar. My apologies. Can we pause the video, please? There is a change in program, bearing in mind the presidents of the head of the Swiss Confederation with us, and he must leave. And with the indulgence, therefore, of delegations, I'm grateful to you. Before playing the video of the President of the General Assembly, I will now call upon the President of the Swiss Confederation and Head of the Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, Mr. Ignacio Cassis, representing the host country. I would like to extend a very warm welcome to you, and I would call upon you to address this Council. I'm grateful to you, ladies and gentlemen, for having allowed me to take the floor right now, because there will be an extraordinary session of the government that I need to preside over in just a few moments in Bern. President of the Human Rights Council, President of the General Assembly of the United Nations, Secretary General, High Commissioner for Human Rights, ladies and gentlemen, Ministers, Your Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to International Geneva for this 49th session of the Human Rights Council of the United Nations. We have a long tradition as a host country, and we are very proud to welcome into our territory the headquarters of many international organizations, and in particular the Human Rights Council of the United Nations. On the basis of universal conventions, this body makes a fundamental contribution to the respect, protection and promotion of human rights throughout the world. The Council allows human rights violations not only to be denounced, but it also requires for accountability and to prevent future violations. Ladies and gentlemen, today we are all bearing witness to a turn of events that many of us did not feel to be possible. War is raging in the heart of Europe once again. I am profoundly sad that I am having to say that here in Geneva, an emblematic city representative of peace, human rights, humanitarianism and multilateralism. I also wish to express my great compassion to the millions of persons affected by this war in Ukraine. Switzerland condemns most firmly the attack by the Russian Federation against Ukraine. This is a flagrant violation of international law, and in particular on the prohibition of the use of force and the violation of the territorial integrity of a state. The military intervention of the Federation of Russia violates the most fundamental principles of the United Nations Charter, which was based on the ruins of 2 world wars and emerged from those.
Let's be clear, the attempts of the Russian Federation to legitimize its actions are not credible. There has been no provocation which could have justified such an intervention. We reiterate our call to the Russian Federation to immediately cease this combat and to withdraw from Ukraine and to take de-escalation measures, military de-escalation measures. The Russian army in Ukraine has already caused many victims and casualties amongst the civilian population. Thousands of persons have been forced to flee their homes and their country. Switzerland is prepared to welcome those persons in need. Switzerland calls upon the parties to the conflict to respect international humanitarian law in particular and human rights. The civilian population and persons who are not fighting, prisoners of war and other detainees must be protected and must be treated with humanity. The medical mission, patients, medical officers, medical infrastructure and transport means, even of the adversary, must be protected in all circumstances. In this context, we call upon all parties to guarantee rapid humanitarian access with no impediments. Ladies and gentlemen, the current situation has major implications for the Russian Federation itself and a major impact. All of the media are calling for only official Russian sources to be used to report on the Russian military exercise is a major breach of freedom of expression in the media. And the Russian people can therefore not have free, independent access to information about the events and cannot express themselves freely and independently either. So we condemn the arrest of peaceful demonstrators who have been peacefully demonstrating against the invasion of Ukraine. I am convinced, ladies and gentlemen, that the Geneva human rights institutions can make a major contribution to protect human rights and international humanitarian law in Ukraine. During this session, I would invite the international community to consider the development and strengthening of monitoring mechanisms for human rights of the United Nations in Ukraine. We need to give them the resources to make sure that those persons who committed grave violations of human rights law and international humanitarian law are brought to account. And here, Switzerland supports the request for an urgent debate during which this topic can be discussed in a more in-depth manner. Ladies and gentlemen, this session of the Human Rights Council will of course be marked by these dramatic events, but we must not lose sight of the other subjects of concern. Over this session, please keep in mind that our stability and prosperity will be better guaranteed in a world where the fundamental rights of all individuals are respected, irrespective of their gender, religion, origin, or their language. Our diversity is a source of innovation, and we must not ignore sustainable development and economic, social and cultural development and rights. We're convinced that the respect of human rights is a key element to prevent conflicts. It strengthens democratic institutions and political plurality, and therefore the rationality of decision-making processes. Here, Switzerland commits itself to taking further account of human rights in the peace and security pillars of the United Nations, and to further extend cooperation between the three pillars of the United Nations. Switzerland supports aspects to bolster the capacity of the United Nations, and we have submitted our candidacy for the Security Council of the United Nations for 2023-2024. That is part of our policy, part of our approach. 20 years after joining the organization, Switzerland wishes to become a non-permanent member of the Security Council to pursue all that we are doing in favor of peace, international law, sustainable development, multilateralism, and human rights. Thank you very much for your attention, and I wish you an excellent working meeting here in Geneva. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, President of the Swiss Confederation.
Thank you very much indeed for your statement. We will now continue with our session. And I'd like to share with this Council the fact that due to the prevailing sanitary conditions and the extraordinary modalities for this session, only one of the 12 selected beneficiary delegates, supported by the LDC's SIDS Trust Fund, will be able to participate in this session in person. The delegate is from Benin, a member of the Council that does not have a permanent resident mission in Geneva. We are looking forward to his active participation during this session. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, the active participation of representatives of civil society and national human rights institutions in the work of the Human Rights Council is essential. It is essential to the fulfillment of its mandate. As President of this Council, I can assure you that I will follow up on all allegations brought to my attention of acts of reprisal and intimidation committed against persons in connection to their contribution to the work of the Human Rights Council, its mechanisms and procedures. I call on everyone to take all necessary measures to prevent such acts in the first place and to ensure that they are promptly and seriously addressed in case they were to happen. Excellencies, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, I now have the honour to give the floor to the President of the 76th session of the General Assembly. Por video. This will be a video statement. His Excellency Mr. Abdullah Shahid. His Excellency Federico Villegas, President of the Human His Excellency Federico Villegas, President of the Human Rights Council, His Excellency Ignacio Cassis, Head of the Swiss Federation, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Her Excellency Michelle Bachelet, United Nations High Commissioner for Human Rights, Excellencies, ladies and gentlemen, it is an honor to join you today for the opening of the 49th session of the Human Rights Council. My sincere congratulations to President Villegas on being elected to preside the 16th cycle of the Council. I have no doubt that President Villegas's extensive experience and able leadership will guide the work of the Human Rights Council in an exemplary manner. I would also like to recognize the tremendous efforts of Michelle Bachelet, her office, and the whole United Nations system in the promotion and protection of all human rights for all. Excellencies, ladies and gentlemen, when I assumed office as President of the General Assembly, I promised a presidency of hope, focused on solutions and concrete actions, with 5 rays of hope to direct the work of the 76th session. This included recovering from COVID-19, rebuilding sustainably, responding to the needs of the planet, respecting the rights of all, and revitalizing the United Nations. Upholding our human rights and dignity are at the core of all my priorities and initiatives, including promoting a gender perspective and ensuring youth participation. I hope we continue to see progress on all these fronts during the remainder of the session. On recovering from the pandemic, last Friday I convened a high-level thematic debate on vaccine equity in New York, which stressed the importance of including a human rights perspective when recovering from the pandemic. I echo here the sentiments expressed during that meeting. With stronger political will and with swift and decisive action, we can remove barriers to vaccine access and ensure that it benefits reach everyone. We must act with the same urgency and compassion in our socio-economic recovery from the pandemic, with Agenda 2030 as our roadmap to recovery.
Beyond COVID-19, my presidency of hope is prioritizing the needs of the planet, and I welcome recent progress at this Council on these issues, including 2 resolutions on human rights and climate change, and on the right to a clean, healthy, and sustainable environment. As President of the General Assembly, I was pleased in October to host a high-level meeting on delivering climate action, as well as to attend COP26 in Glasgow. Looking ahead, I will continue prioritizing this issue and will host a high-level event in July to highlight the synergies across the various meetings taking place during my presidency on climate change, biodiversity, desertification, energy, food systems, and the ocean. This will be an important moment, a moment for nature to take stock of progress and to highlight what our collective priorities should be to protect our planet. Excellencies, I remain honored to be an international gender champion. As President of the General Assembly and as a lifelong supporter of gender equality, I feel an obligation to do all that I can to empower women and girls. Since taking office, I have committed to ensuring that all my priorities and major initiatives are approached with a gender lens. I have ensured that my cabinet is gender balanced with more women than men. I promised to participate only in panels that are gender balanced, and I endeavor to meet with women and girls during my travels to listen and learn from their lived experiences. Excellencies, in addition to my commitment to women and girls is an understanding that we must empower young people. I have made it a point to include their voices at meetings and events at the General Assembly during this session. The effort that I am most proud of, however, is the Fellowship for Hope, which I launched in January. Under this fellowship, 8 young diplomats from underrepresented countries have joined my team to gain valuable insight into the work of the United Nations. I hope that they will take these insights and lessons back to their home communities and support their nations in the field of multilateralism. Excellencies, we cannot speak of human rights without addressing the ever-constant need to tackle racism and other forms of discrimination. I'm pleased that one of the very first high-level events that I had the honor of presiding over was the commemorative meeting to mark the 20th anniversary of the Durban Declaration and Program of Action in September last year. At this event, heads of state and government reaffirmed their determination to mobilize political will and to accelerate momentum to make the fight against racism and protection of its victims a high national priority. Many important meetings related to human rights will be held during the remainder of the session, mainly on the elimination of racial discrimination, the remembrance of the victims of slavery and the transatlantic slave trade, the first International Day for Countering Hate Speech, and the launch of the International Decade of Indigenous Languages. Excellencies, linked to the promotion and protection of human rights is the need to empower civil society and grassroots organizations who are uniquely situated to grasp challenges and occurrences at the community level. Bringing these voices of civil society back into the halls of the United Nations has remained a priority for me since taking office. I'm pleased, therefore, that last November I convened at the General Assembly the first in-person town hall meeting with civil society since the outbreak of COVID-19. I'm also pleased that this has since paved the way for their return to the UN building and for further engagement in other high-level events. Excellencies, let us recall that all human rights are universal, indivisible, and mutually reinforcing. All human rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, in line with the Universal Declaration on Human Rights and the Vienna Declaration and Program of Action. As President of the General Assembly,
Trust that you have my complete support in the work of the Human Rights Council. Likewise, you can rest assured of the human rights principle of human rights will continue to run throughout the remaining principle of session. Human rights will continue to run throughout the remaining of the I wish the Council every success of the general deliberations and encourage all members to engage in the spirit of cooperation to protect and encourage all members to engage in the cooperation, protect and promote human rights for all people, everywhere. I thank you. Gracias. Thank you very much. I now have the honor to give the floor to the Secretary General. Thank you very much. I now have the honor to give the floor to the Secretary General of the United Nations. Video message. You have the floor. Distinguished President of the Human Rights Council, Madam High Commissioner, Excellencies, distinguished President of the Human Rights Council, Madam High Commissioner, around the world, ladies and gentlemen, autocracies are in the ascendant, around the world, racism, populism, inequality, undermining climate crisis, COVID-19 social and economic inequality, and crushing social and economic rights of suspicion and divisions are deepening. Are here today and talk about solutions anchored in our fundamental talk about solutions in our fundamental and indivisible economic cultural rights that are inherent and intrinsic political, social and cultural rights that are inherent and not confiscated by dictators or erased by human rights cannot be confiscated by dictators or erased for later. Human rights nor are these rights a luxury powerful for later. Everyone knows this. Human rights intuitively powerful and autocrats especially know that human rights especially know the human rights to their rights and to their rules especially know that human rights to their rules as they treat as they treat rights and freedoms and closing down and celebrating human rights organizations with a closing down and celebrating organizations with a proud state and a state that is not a sign of a strong state. Abducting women's rights, abducting women's rights and beating women are the actions and beating women that in the streets are the actions minorities and controlling minorities that fears that denying them in their own oppressing and controlling minorities denying them freedom to speak not their strength, not their strength. People are hardwired to claim their rights to claim their rights and freedom, not their strength. Because within us, it's firmly within us to claim their rights and freedom. Every protest against injustice is within us against human rights. Each and every day, that is why each and every day the United Nations work everywhere in the world to uphold and promote human rights. Last month, as I presented my priorities to the General Assembly, I mentioned COVID-19, I presented my priorities to the General Assembly on finance, I mentioned COVID-19, climate action, lawlessness, and peace in COVID-19. The pandemic influenced human rights. Firstly, COVID-19, universality and indivisibility of all human rights, economic and cultural, universality and indivisibility of all human rights, political, social, economic and cultural, high-income countries have again marginalized and suffer most, low-income countries have low-income countries, vaccine inequality demonstrates low-income countries, vaccine inequality demonstrates utter health care rights are human rights, and developed public money must be held again, must be human rights. I urge all public money must be used and pharmaceutical companies to give urgent political financial pharmaceutical companies and the World Health Organization support 70% of people in all countries and I urge
70% now patent waive on all countries, and I urge acting now on pandemic patents waive and economic technology transfer everywhere. Women and men everywhere. Undermine the hundreds of human rights of women and men everywhere. Hundreds of used as a pandemic political rights violations. It has caused mass surveillance from mass surveillance to pandemic political rights violations. From mass surveillance to discrimination by citing others on grounds of expression. The best way to address human rights is by sacrificing human rights, action on the 2030 agenda, and action on human rights. The 2030 agenda and sustainable development rights and sustainable development rooted in rights and opportunities for all.
I want to express my strong High Commissioner for the World to express my strong and express my strong for the High Commissioner you respect her, but I express my expectation, but I express my expectation of China, but I express my expectation of China, but I express my expectation must be able to contain and celebrate their culture and must be able to contain and celebrate their culture, must be able to celebrate and celebrate their culture and human rights involved basic affirmation about human rights. I thank everyone working for this. 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 What happens wherever people are working, happens wherever people are working to promote access, happens wherever people are working to promote happens wherever people are working to promote healthy water and shelter, many of them women and young people are on the front, many of them women and young people, many of them young people are on the front, human rights human rights human rights are standing up to our lawyers and lawyers, they are helping to build the wall together, and they are helping to build the wall dignity, they are helping to build the wall dignity and equality for and honor their work. I salute them. Gracias. Gracias. Ahora. Gracias. Ahora tengo el placer de dar la palabra a la señora Alta Comisionada para los Derechos Humanos, señora Michelle Bachelet. Madam Michelle Bachelet, you have the floor. Distinguished President of the Council, Distinguished President of the Swiss Confederation, President of the Swiss Confederation, colleagues and President of the Swiss Confederation, Council President of the Confederation, Council strong ambition, Council takes place have been moments, throughout history has been moments, very Бажаю здоров'я українських героїв. 5-та доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що мають десятиліттям виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе наповну, і це надихає кожного. У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення всього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас. І наших партнерів ще більше і більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію, але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні.
Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати, вони борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. До російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас. І наших партнерів ще більше і більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію українських героїв. 5-та доба повномасштабної війни Росії проти народу України. Стоїмо міцно. Ми пережили за цей час стільки, скільки іншим народам може не випасти і за десятки років. Нам довго говорили, що українці в чомусь не такі, в чомусь неправильні, що мають десятиліттям виконувати так звані домашні завдання. Через це ми часто не помічали, на що ми з вами реально здатні. А от зараз проявили себе наповну, і це надихає кожного. У кожній розмові з нашими партнерами я чую щиру повагу. Українці показали світу, хто ми є. І Росія показала, якою вона стала. Просто вдумайтесь, у цей час російського вторгнення всього лише за 4 доби внаслідок російських обстрілів загинули 16 українських дітей. 16. 45 діточок поранені. Кожен злочин, кожен обстріл, які окупанти скоюють проти нас, згуртовують нас. І наших партнерів ще більше і більше. Росія не вірила у таку солідарну і потужну реакцію, але українці змінили цю історію. Євросоюз вирішив постачати нам зброю. Ми вдячні. Вчора я говорив з Урсулою фон дер Ляєн, президенткою Єврокомісії, про подальші ще більш сильні кроки. Європейці усвідомлюють, що наші солдати, вони борються за нашу державу, а отже і за всю Європу. За мир. За мир для всіх країн Європейського Союзу, за життя дітей, за рівноправність, за демократію. І це дає нам повне право зробити наступне. Ми звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд з нами. Але наша мета – бути разом з усіма європейцями. І головне – бути на рівних. Я впевнений, що це справедливо. Я впевнений, що ми на це заслужили. Я впевнений, що все це можливо. Вчора я говорив з президентами Португалії, Литви, з Еммануелем Макроном, президентом Франції, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Я особливо вдячний Анджею за нашу плідну роботу. Говорив з прем'єр-міністрами Бельгії, Іспанії та прем'єром Британії Борисом Джонсоном. Підтримка від нашої антивоєнної коаліції безумовна і безпрецедентна. Європа закрила небо для всіх російських літаків. Глобальний бізнес відмовляється від будь-яких зв'язків з російськими компаніями. Подивимось, чим закінчиться цей тиждень для російської валюти, яким буде падіння рубля. Поки продовжується це злочинне вторгнення в Україну, російська держава зазнає таких збитків, ніби війна пройшла і їхньою територією. Для чого все це вам? Для чого? Російським матерям, російським вчителям, російським підприємцям, просто звичайним людям. Для чого? Вже 4,5 тисячі російських солдатів вбито. Заради чого ви всі сюди прийшли? Заради чого колони вашої бронетехніки йдуть проти нас? З Криму. З нашого Криму. З Ялти, Євпаторії, Судак, Сімферополь. Це ж не назви військових таборів для танкістів. Ще раз, 4,5 тисячі вбитих російських оккупантов. Бросайте вашу технику и уходите. Не верьте вашим командирам, не верьте вашим пропагандистам. Просто спасайте ваші життя. Уходіть. Кожну годину ми присвячуємо посиленню нашої держави. Кожен, хто може долучитись до боротьби з окупантами, повинен це робити.
Тому було ухвалене рішення непросте з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз – оборона. Коли я йшов в президенти, я говорив, що кожен з нас президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу, за нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе. Слава Україні! La cuestión de la lista de oradores del segmento de alto nivel y dada la gran cantidad de dignatarios inscritos y el formato híbrido de la reunión, reconoció que es posible que se deban hacer ajustes para acomodar los turnos de los dignatarios para hablar. Ahora comenzamos con la lista de oradores y tiene la palabra en primer lugar Su Excelencia el señor Presidente de Túnez por un video de mensaje. Su Excelencia Kais Sayed. Bismillah walhamdulillah ta'ala. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان. نمر هذه السنوات في هذا القرن الجديد بأوضاع بالغة التعقيد وبتحديات غير مسبوقة لم تعرفها الإنسانية من قبل، وخاصة هذه الجائحة التي لم تستثني أي إنسان في العالم. ومثل هذه التحديات وهذه الظروف وهذه المستجدات تضافرت جهود المجموعة الدولية على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستويات الوطنية، ولم يكن الحل ممكنا لتجاوز هذه الجائحة إلا بتضافر جهود الجميع، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا على المستوى العالمي. ونحن اليوم في ظل هذه الأوضاع وفي ظل تزايد الصراعات وفي ظل تفشي الفقر والبؤس، وخاصة في الدول التي كانت تعرف بأنها نامية ولكن للأسف لم تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب، نعمل وقد عملنا وسنحقق ذلك إن شاء الله في تونس، ونعمل على تحقيق ذلك في إطار المنظمات ذات البعد العالمي وفي المنظمات الإقليمية وفي المستوى الوطني على تحقيق حقوق الإنسان، كل حقوق الإنسان من الجيل الأول إلى الجيل الثالث وإلى الجيل الرابع عند البعض مرورا بالجيل الثاني، لأن التحديات كثيرة ولا يمكن أن نواجهها ولا يمكن أن نحقق هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان إلا إذا كنا مجتمعين
على المبادئ ومجمعين على القيم التي يتقاسمها العالم جميعا. السيد الرئيس، تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية في تونس يوم 25 من جويليا الماضي، انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأن المقصد من وضع الدستور ومن وضع سائر التشريعات هو تحقيق حقوق الإنسان في الفعل في الواقع وليس في مجرد النصوص. ولدينا تجربة طويلة في تونس في هذا المجال، ولعله من باب التسيد أن أذكر أن تونس عرفت أول دستور وأول إعلان للحقوق في منتصف القرن ال19. كان هناك إعلان لحقوق الراعي والرعية، لحقوق الحاكم والمحكوم في شهر جانفي من سنة 60 و800 وألف. ولنا تجربة دستورية طويلة وعميقة استبطنها التونسيون، ولكن للأسف تم اتخاذ هذه التدابير وفق الدستور ذاته للحفاظ على الحقوق وعلى الحريات، على الجيل الأول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى الجيل الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كان الحرص على تحقيق هذه الحقوق حرصا نابعا من قناعتنا الثابتة والراسخة لأن تكون هذه الحقوق موجودة في أرض الواقع وليست مجرد نصوص يمكن أن نتباهى بها في الداخل وفي المحافل الدولية. للأسف البعض لم يتعظ بالتاريخ ولم يقرأ التاريخ جيدا. نحن دخلنا اليوم مع هذه الأجيال المتعاقبة لحقوق الإنسان، دخلناها جميعا ولم نتردد في مزيد دعمها. وما يشاع عند البعض من أن هذه التدابير الاستثنائية هي وسيلة لنكران بعض الحقوق، ما يشاع خطأ وتضليل ومحاولة القيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع إطلاقا. حرية الصحافة مضمون، حرية التنقل مضمونة، الحريات كلها مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على أي بند من بنودها، بل بالعكس نحن نسعى في تونس إلى تحقيق دولة القانون، بل أكثر من دولة القانون، مجتمع القانون، حيث يشعر كل مواطن أنه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع يوم الاقتراع. لا بد أيضا من أن يكون هناك قضاء عادل مستقل، وهو ما نعمل على تحقيقه، لأنه لا فائدة في النصوص إذا كانت قصور العدالة قصورا يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة. نحن نعمل من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل الإنسان في أي منطقة من مناطق العالم على قدم المساواة. وشكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor presidente de Lituania, señor Gitanas Nausėda. Tiene la palabra. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, my sincere intention was to use this opportunity to celebrate Lithuania becoming a first-time full member of the Human Rights Council.
I wanted to express my country's readiness to support human rights worldwide, to call for more cooperation, dialogue, and commitment to effective multilateralism. Unfortunately, most of these words now sound hollow and empty. Even as I speak, the international rules-based order is breaking to pieces, with its shards threatening the world as we know it. Today, I must speak out on the brutal, unprovoked, large-scale assault on Ukraine. This combined action of the Russian and Belarusian authorities and their military forces is a despicable crime against humanity. Its effects on the global human rights situation will be felt for decades. It is the most horrific event in our recent history. This follows a well-trodden path, sadly. We have already seen earlier attacks on Georgia, Moldova, and Ukraine. We witnessed Russian battle tanks paying homage to Joseph Stalin on their way to Tbilisi, and the little green men roaming city streets in Crimea and Donbass. The outcome? At first, a weak initial reaction, then cautious appeasement, and then finally silent normalization. As we see it now, this lack of response inspired Russia to lose its last respect for international law. The war in Ukraine should have been prevented through our coordinated actions. Many of us saw the tragedy coming and refused to believe it. And now, it's on us to stop it. With power politics firmly back on the table, our duty is to help the victims and to deter the aggressors. We need to prevent further destabilization. We cannot silently watch how human rights become hostage to military intervention. International organizations, and the Human Rights Council in particular, must step up their efforts. We must be resolute and quick, for such military conflict disrupts and destroys countless innocent lives. It is critical, therefore, to closely follow the central tenet of the Human Rights Council, stating that no one should be left behind and no human right ignored. To make this goal feasible, we must also be active globally. We have to work closely with human rights defenders and members of civil society wherever they feel threatened or intimidated. I would like to stress that Lithuania rejects any attempts at politically motivated persecution, reprisals, arbitrary arrests and detentions, torture and killings. Recent efforts to recreate the paralyzing climate of fear widely used by the totalitarian regimes must not be tolerated. We should all support full respect for the freedom of assembly and association, as well as for the freedom of expression and the freedom of religion or belief. The international community must oppose labeling NGOs as foreign agents or extremist organizations. Arbitrary closures of civil society organizations, as well as politically motivated show trials, should also be out of bounds. Ladies and gentlemen, the great battle for our future is only starting. A vibrant civil society, free from threats, intimidation, and reprisals,
will be essential for promotion and protection of human rights worldwide. Lithuania hopes to contribute to the efforts of the Human Rights Council to make it a reality. I wish all the best for those who are laboring in the fields of peace and human rights. Let's stop the war in Ukraine together so that our work be remembered forever. Muchas gracias. Tiene la palabra Su Excelencia, señor Presidente de Colombia, señor Iván Duque Márquez. Tiene la palabra Colombia. Para mí es un honor poder dirigirme a todos ustedes con motivo del 49º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En nuestro gobierno, la protección de los derechos humanos ha sido una prioridad impresa en los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. Por ejemplo, el año pasado emitimos el Instrumento de Política Pública Alineamientos y Acciones del Gobierno Nacional para el respeto y garantía de los derechos humanos en Colombia 2021-2022, que fijamos como la hoja de ruta para su protección. Asimismo, en el año 2021 lanzamos el proyecto de fortalecimiento de las garantías para el ejercicio del liderazgo social y defensa de los derechos humanos, con vigencia hasta el año 2023 y una inversión superior a los $4 millones. De esta manera, seguimos afianzando nuestra labor de protección, que ya cuenta, por ejemplo, con más de 3.600 líderes sociales y cerca de 1.300 defensores de derechos humanos protegidos. También la afianzamos con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que endurece las penas a quienes atenten contra la vida y la seguridad de los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. Igualmente, en este mismo esfuerzo, ha sido muy importante nuestro compromiso con la implementación de la política de paz con legalidad, donde hemos invertido más de $4.000 millones desde el año 2018. Es así como en el camino para construir una paz genuina, hemos logrado que casi 13.000 personas avancen exitosamente en su proceso de reincorporación a la vida civil, con la realización de más de 4.000 proyectos productivos que les permiten edificar una nueva vida en legalidad. Por otra parte, la pandemia ocasionada por el COVID-19 también implicó retos en materia de derechos humanos. Desde nuestro gobierno, implementamos acciones enfocadas en la ampliación y el fortalecimiento del sistema de salud para atender a todos y a cada uno de los colombianos. De la misma manera, brindamos atención a los más vulnerables por medio de programas como Ingreso Solidario, que desde marzo de este año se extenderá a más de 4 millones de personas. Adicionalmente, con nuestro Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, que se basa en el principio de equidad, hemos llegado a cada rincón de Colombia, teniendo como resultado que a hoy se han aplicado más de 75 millones de dosis, con las que cerca de 33 millones de colombianos ya tienen su esquema completo de vacunación. De otro lado, desde el inicio del gobierno, hemos acompañado con fraternidad a los migrantes venezolanos. Por ello, creamos el Estatuto Temporal de Protección, por medio del cual ya hemos otorgado más de 550.000 permisos y entregado 266.000. Además, continuaremos siempre haciendo un llamado para que se detengan los atropellos a las libertades que se cometen en contra de la nación venezolana, perpetrados por el régimen dictatorial que agobia al vecino país. Todas estas acciones las hemos implementado en apego a nuestra democracia, a la Carta Política que nos rige y que otorga herramientas que han sido novedosas para la garantía de los derechos humanos, sobre todo las que hemos trabajado con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra Su Excelencia el señor presidente de las Islas Marshall, David
Kabua. Por video. Mr. President, Excellencies, Yahweh Kumalip. At the outset, to His Excellency, Ambassador Villegas, we congratulate you on your election as President of the Human Rights Council. We are confident that you will lead this council with utmost diligence as it continues its important work. The Marshall Islands also take this opportunity to express its sincere gratitude to Her Excellency Ambassador Gan for her excellent leadership and integrity during her presidency last year, and for her example and inspiration to those from the Pacific region and small island developing states. We wish her well in her new role as Deputy Prosecutor of the International Criminal Court. 2022 marks the third and final year of the Marshall Islands membership of the Human Rights Council, and experience has shown that small islands, developing states, bring innovative solutions to the table, including in the field of human rights. Pacific Island states embody the diversity and resilience that the world needs in the face of unprecedented challenges. The Republic of the Marshall Islands will therefore consider putting its candidature forward anew for the term 2025 and 2027. As we reflect on the work done over the last 2 years, we feel a deep sense of accomplishment in our journey to bring the human rights challenges of the Marshallese people to the attention of this council in Geneva. We have forged partnership and have had meaningful conversations which have allowed us to better understand the positions of others, even in stark contrast to our own. A foundation we hope that will allow us to grow closer towards establishing common ground. In the last 6 years, we have acceded to 11 human rights instruments and protocols, and our National Human Rights Committee continually monitors our implementation. Moreover, the Marshall Islands has enjoyed constructive engagement with this council's various special procedures and their initiatives. Two such initiatives which touched on immense priorities for the Marshall Islands were the report on internal displacement in the context of climate change of the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, and more recently, for this 49th session, the report on sacrifice zones of the Special Rapporteur on the environment in the collaboration with the Special Rapporteur on toxics. Last year, at the 46th session, we stood before this council calling for the establishment of a mandate for a Special Rapporteur on climate change. The Marshall Islands is immensely proud of the success the subsequent resolution had during the 48th session of the Council, and of the support that the core group and member states provided for this initiative. Climate change is an existential threat to our people, our sovereignty, and the full realization and enjoyment of our human rights. We are looking forward to engaging closely with the soon-to-be appointed Special Rapporteur in working towards the promotion and protection of human rights in the context of climate change. Human rights are universal, and the processes and institutions that exist to promote and protect them must be inclusive if they are to be enjoyed by all. The Marshall Islands will continue to be a fervent advocate of the value of multilateral institutions and parties for small states. We are committed to defend human rights-based approaches in face of the rising global threats that include disinformation, the undermining of democratic values, and the neglect for vulnerable populations and their plight. Climate resilience and environmental preservation and the recovery will continue to be at the heart and core of our engagement. The empowerment of civil society and the protection and respect for the civil society space
is fundamental and sacred to the human rights cause. As governments, we have an immense responsibility to empower civil society, provide them with the space that they need, respect their autonomy, and to protect human rights defenders. As a low-lying atoll nation, climate change is the greatest threat to our human rights. While cities contribute less than 1% of the greenhouse gas emissions, we are at the front line, experiencing the most disastrous impacts of climate change. This is why national responses alone are not enough to safeguard a healthy environment, and why multilateral, multidisciplinary, and multi-stakeholder approaches are needed. Climate knows no boundaries and knows no limits. The sea level rise predicted under high emission scenarios, particularly in tandem with the intensification of wave surges, is driving us towards a tipping point where our atoll nations, our native land, no longer become livable. The Marshall Islands will continue to determine our future and that of our territory. The Marshall Islands has been and will continue to be committed to working with all states to strive for greater ambition, including in this Council, with a focus on addressing the serious human rights challenges arising as a result of climate change. Equally compelling are the serious human rights challenges faced by the Marshallese people arising out of our nuclear legacy. Between 1946 to 1958, the Marshall Islands was used as a nuclear bomb test site. At that time, we were administered under a UN trusteeship. Certain atolls were vacated for these nuclear tests, and these people and their descendants remain displaced to this day, longing to return home, but prevented from doing so by the poison that remains. On Ruined Island, a large dome covers a massive dump of nuclear and toxic waste. Jak idą na nogach, to tędy idą tędy. Jeżeli tam już stoisz,
Please go through. Please from the Ukraine side. Przepraszam bardzo. It's okay. It's okay. Excuse me. Excuse me. Pardon, Just move a bit. to move a little bit. Just moving them a bit.
mały, na przykład za mało drogi, no to proszę. Tak, ewentualnie też przemysł na samochody, znaczy autobusy przyjeżdżają i zabiorą te osoby no, chyba godzinę temu 2 autobusy też podjechały dla osób, które też stosujących zabierają. Tak. Ewentualnie autobus straż przyjeżdża i też zabierają konwoje. Nie tylko, znaczy wie pani, widziałem, że pani jedzie, ale te autobusy prywatne czy organizowane przez jakieś organizacje też są. Ruszam się troszeczkę. Słuchajcie, mieli spać gdzieś 12 km stąd. Całą noc spali, ale właśnie nie samochodem jadę. Przejście tym samochodem się już zaczął. Tak składam obserwację, bo też czekamy już prawie za drogę. Stoimy od rana wczoraj i no mniej więcej jest taki sam. Takie tempo, a wczoraj to prawie nic. Wczoraj nic nie puszczali. Ani jednego samochodu. No nie wiem, bo już do 9 byli wczoraj wieczorem. Ale już kazali im stanąć. Aha, czekać. Zatrzymać się na poboczu i spać. No. Jest. Taki to muszą. Ja wiem. Nieładnie, sami sobie. 1500 złotych autobus, miejsce w autobusie z Lwowa do granicy. Czekam, dzwonię do nich co chwilę, ale mówię, że to nie, moi znajomi z Kijowa, bo pisałem bardzo dobrzy ludzie z wnuczkami było w wojnie. Szybko samochód. Okay. Nieładnie, że to tam po stronie tak robią, no, sami swoich poziomów. Bo z tej większości nie chce. Ale jakby coś też o pomocy, to u nas żeby coś raz dłuższy i tam jest, to też coś zabieramy tam. Jakby prosił, to też przyjmujemy tam. Możemy ich przyjęły. Przepraszam, czy pan kolega coś sprawi? Dobra, bo ja mam 3 pytania nieuwzględnione. Patrzysz, no, już jechały 3 samochody i teraz znowu jest przerwa. Musi mijać scenę.
So it will be everything. Halo, dzień dobry. För danese ska ju följa emot kyrkan där som mot kyrkan blir. Aparte de los violentos actos. Давай лек yerindeyiz.
Заедете на Украину, да? Okey, uğraş geçiyor. Yumurta ne yapsın? Okey, this. Oh,
So there is always an option because we are next to the border. It's not a big deal.
شما منتظر اوکی چند نفر اینجا منتظر چند نفر اینجا منتظر Yes, that's what I've heard. Fireworks. Yes. 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 You will see the big one that will come here. نه یعنی دو نفر جدا خانواده‌تون Yes, yes, of course. As you can see, some of the people are walking as well. That means that, from what I heard from my Ukrainian friends, is that people are someone's waiting for them. So that's the general idea. Okay, so you will شما چطور خانواده‌تون What happened is, 2 days ago, this was full. Now they divided it away. You see, so they just stopping everyone. All of the buses go. Yes, we'll see. Maybe someone is going to pick them up. We'll see that.
Dzwoniłeś do mnie, ale wiesz co, w ogóle nie miałem zasięgu i wiesz, to nie za bardzo była możliwość gadać. Teraz jest to, jakbyś myślał o pomocy, to można było, przed chwilą rozmawiałem z wolontariuszami, i wiesz co, Nie, ale samo to, bo ja nie mam w tym momencie internetu. Samo to, żeby nawet zamienić, żebyśmy kontaktowali się z jakimiś organizacjami, albo po prostu kimś, kto ma kontakt ale żeby właśnie ci, którzy byli gotowi przewieźć po prostu ludzi, nie Ukraińców z granicy. No. Tak jest, dokładnie. Tak, to prawda.
najważniejsze, no, to znaczy dla mnie jest najważniejsze. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, Krzysiu. Trzymaj się na razie.
رفتن. لهستان تقریبا 200,000 نفر رو این چند روز پذیرفته، تقریبا نیم از جمعیت در اوکراین خارج شدن. از طرف دیگه این مرز همونطور که گفتم یکی از اصلی ترین مرزهاست. بیش از 100,000 نفر از این مرز عبور کردن و هم باعث مشکلاتی شده. کیلومترها طرف مرز در واقع صف کشیدن، پناهجویانی هستن از افغانستان، از ایران که اتفاقا فکر می‌کنم که شما از افغانستان هستید، شما همین الان رسیدید. می‌تونید برای ما یکمی توضیح بدید که شرایط چطور بود اگه همینجا آینده فکر می‌کنید چه اتفاقی یکم برای من از اون طرف مرز دیخواهی اوکراین توضیح میدیم. گفتین 3-4 روز که نخوابیدی تو راه بود. یکم بیشتر برای ما توضیح میدید لطفاً. ممنونم. امیدوارم که به راحتی برسید به مقصد خودتون. ممنونم. اما در مورد این مرز مدیکا، روستای نزدیک مدیکا هستش که نزدیک به 3,000 نفر بیشتر جمعیت نداره. روستای کوچیکی مردم در اونجا شروع کردن به کمک همدیگه و می‌بینیم که مراکز دایر کردن که غذا، لباس میدن. در مرز هم اگر نگاه بکنید اون طرف آتش روشن کردن که هوا به شدت اتفاقا یکی از کسان دیگه که اینجا هستش و دوستان ما صحبت کنم خانم ملینا هم منتظرن 4 روزه این تحقیقات منتظرن بستگانشون میاد. برای ما شرایط هم توضیح بدید لطفاً. The volunteers told me that it's a little bit such situation. During the day, they take the with the Вообще нет. У нас выключите, пожалуйста. Выключите, пожалуйста, сейчас. Давайте разберемся. Как это? Выключили?
отключили камеру? Вам сейчас отключили? Да. Значит, мы снимаем без звука, как только все заходят. Так, ну давайте все в тонус. Корреспонденты в углы. Да. Планы взяли. Включили микрофон. Сейчас подожди, слушай. Значит, микрофоны включись, когда он будет говорить. Мало ли, не мощь. Быстро создалась трансляция. Huppenkap. De huppenkap. Ska jag komma bil? Va? آره با دوستتون صحبت کنین اما
Jornal kaune. Musím goj. Tebe pomoci na mojke. Kako? Na mojke da parcel tu. Ja vod na dolme. Ovo se budem افغانستان اینترنشنال میخوان ما رو الان برو لایو هلو های جانم سلام برو مدلی لایو الان بری الان
Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата. Спасибо. Слышите там или что? Я сказал. Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать и обеспечить максимально вашу работу. Как было договорено с президентами Зеленским и Путиным, вы можете чувствовать себя в полной безопасности, это наша святая обязанность. Президент Лукашенко искренне надеется, что сегодня, в ходе сегодняшних переговоров, удастся найти пути решения всех кризисных вопросов. И все белорусы молятся за это. Любые ваши просьбы и предложения, касающиеся организации сегодняшней встречи, будут приняты и беспрекословно исполнены. Ждем результата. Спасибо. Слышите там или что? Я сказал.
ljudi čekaju sve svoje prijatelje, rođake, obitelj, ima jako puno emocija, dosta nervoznih ljudi zbog toga što su u kontaktu s njima na drugoj strani, telefoniraju, međutim znaju da su tamo zavladali, da trebaju čekati barem nekoliko sati, preko 10 do ponekad zna biti. Vrlo su nervozni, hladno je na istoku Poljske, noće se pada isto snijeg i bitno su niže temperature, tako da jako puno ljudi koji su potrebni a to je odlučeno na razini županija u Poljskoj da će se skupljati ljudi malo difuzirati po svim prihvatnim centrima kao i ono u Šemišinu gradu koji je nedaleko odavdje zgrada željezničkog kolodvora u tom gradu postaje prihvatni centar. Osim toga u cijeloj Poljskoj se prikuplja također i humanitarna pomoć koja će polako iz Šemišila biti dostavljena u Lavu. Osim toga, ovaj granični prijelaz u Poljskoj koji je jedan od najvećih, gotovo je zanimljiv, naime tamo sa lijeve strane postoji zapravo taj pješački koridor. Obično su na tim prolazima velike gužve kada ljudi žele izaći iz Ukrajine, tamo je rat. Međutim, danas sam bio sreo slično puno skupina muškaraca od 18 do 60 godina, bili onako tupo, gledaju samo ispred sebe, pokušao se nešto malo iskomunicirati sa njim, pitao se mi rata drugo se vratiti da za dom. Tako da jako puno ovdje emocija ima, ljudi koji se spašavaju od rata, idu sa druge strane, međutim ne znaju kamo idu. Možda će ih netko dočekati, a možda ne znaju kuda će u druge zemlje Europske unije gdje će biti njihov privremeni smještaj i svi se i dalje jako puno nadaju da će to biti samo nešto privremeno što će trajati svega nekoliko tjedana. U Kijevu je na razini političkih odluka Vijeća nacionalne sigurnosti u Varšavi, a poljski predsjednik Andrzej Duda bi trebao razgovarati isto i sa američkim predsjednikom John Biden. Nećeš niš da tamo, zašto? Da im dođe mi kaži. A? Ovi protiv su. Tako puno ovih setara, tamo ima i sad toga i to. Ovi proizvodi bili čak neki neko ti da su to ono, dosta navijači Ok, ništa. Ja bih sad trebao se pridati nekakav test-live, što je puno teže, inače, mislim da me snimaju i dalje, ali danas do 7 sati u Poljsku ušlo je 28.000 Ukrajinskih. Sad priljev izbjeglica sve je veći
značajno veći, a čeka se satima na svih graničnih prijelazima koji su od lakših prelazki napravljeni su pješački koridori, međutim ljudi i dalje moraju čekati ozbiljnije, a sinoć počeli su se pretjerati još i više, spuštati i na istoku Poljske padao je jako puno informacija na ovim graničnim prijelazima, jer ljudi koji bježe od rata, žene i djeca, netko dolazi možda kao njima, ali na strane dio i također se ne zna kako je budućnost, gdje će biti se radi o nekoj zemlji, međutim svi se oni nadaju da će se vratiti za nekoliko tjedana, da će to biti sasvim različno. S druge strane, u Poljskoj ta solidarnost za sukob u Ukrajini traje i dalje, vaše je jučer održan jedan veliki koncert solidarnosti sa Ukrajinom kao simbiola i zemlji u kojoj postoji ruski konzulat ili ambasada, da ljudi prosvjeduju već dan. Humanitarna pomoć se skuplja na sve strane, sada to su učinjeni na razini županija, svaki sad sam se malo kao natrenirao, ali inače kao tu nakon live dobro, okej, ovdje si mislim kao može to onako ispast malo pristojnije, ne? U 7 ujutro iz Ukrajine u Poljsku ušlo 28.000 izbjeglica. Njihov priljev se intenzivira i otvoreno je svih 8 graničnih prijelaza iz Ukrajine u Poljsku. Čeka se satima, temperature se spuštaju i jako je hladno na ovoj diviziji na graničnom prijelazu Medika. Prisutno je jako puno emocija. S jedne strane granice ljudi koji se spašavaju, bježe od rata, odlaze ili kod svojih prijatelja i rođaka, a neki od njih ne znaju kamo će. Međutim, nadaju se da će se vratiti u Ukrajinu za nekoliko tjedana i da će sve ovo zapravo biti primarno. S druge strane, imamo ukrajinske muškarce koji dolaze na ovaj granični prijelaz, tu pogledaju, jako su odlični. I ono ne mogu da se odlično. Mladi dečki, istetovirani su, došli su iz teretana, posuđuju si onako ulj. Zašavaju se, niči kameru ova sa žutim uljem će vas ujutro u 7 ujutro u Poljsku iz Ukrajine ušlo je preko 28.000 izbjeglica. Dalje intenzivira, otvoreno je 8 graničnih prijelaza, ljudi koji se spašavaju iz Ukrajine sa jedne strane, žene i djeca koji izlaze iz zemlje, odnose kod svojih prijatelja, ali dio njih nadaju se da će odsutnosti su Ukrajine, da će sve što se da se radi u sve. S druge strane, imamo skupinu muškaraca koji dolaze na pješačke koridore, Ukrajince koji se vraćaju u svoju zemlju, na razini politički
Przepraszam panowie, możecie się... Можна дзвонити зараз на цей коридор, здавайте через і на канал на відкривати школи, знаючи Jesteśmy na przejściu granicznym w Medyce.
See you once again. Look, today is the defense ministers. And we are going to talk with the defense ministers about the military situation in the ground, how the war in Ukraine is going on. And the purpose is to coordinate well what the member states are doing on their side and what we can do with this €500 million that yesterday we decided to grant to the Ukrainian armed forces. You know that this €500 million will be devoted to provide defensive arms, but high-caliber arms, anti-tanks, all kind of equipment in order to repel the aggression. And member states have to provide these arms, and we have to coordinate with what they are doing and what we can do additionally with these resources. The fight is fierce. Kiev is resisting. Kharkov is resisting, Mariupol is resisting, and Russia is paying a high toll on number of casualties. But we have to provide ammunition, we have to provide high-caliber guns and anti-tank equipment. Also fuel. They need fuel for the tanks, for the planes, and all that has to be coordinated. Secondly, today in Belarus there is a referendum, let's call it referendum, a fake referendum, in order to decide to amend the constitution and to grant to Belarus the status of nuclear country. This is very dangerous. This is very dangerous. If we start changing the status of country becoming nuclear, we know what does it mean for Belarus to be nuclear. It means that Russia will put nuclear weapons in Belarus. And this is a very dangerous path. So I made a call to the Belarusian people in order to protest against decision and also to protest against the aggression from Belarus to Ukraine. This is going to be a very complex defense minister, but everybody agrees. Yesterday everybody agreed, only 3 partial constructive abstentions, so the unity of the Europeans are very strong as the resistance of the Ukrainians. Ukraine requests membership. What do you think about it, and is it possible, and which measures Today is not in the agenda, believe me. We have to do for more practical things. Membership is something that will late, in any case, a lot of years. We have to provide an answer for the coming hours, not for the coming years, the coming hours. But what is your position regarding Ukraine has clearly an European perspective, but now we have to fight against an aggression. And the world cannot afford that a powerful country smashes the neighbor using its military capacities. If we allow to it, it's the law of the jungle. It's the law of the stronger. I am stronger than you, and I kill you. I impose you my law. It's the law of the jungle, and this, for us Europeans, is an existential threat. I will do everything we can in order to stop it. Yesterday you were talking about potential influence of this aggression on Moldova and Georgia. I am going to fly to Moldova to see what's happening there. About Georgia. Georgia later, but Georgia's a little bit further because it has not a border with Ukraine. What you can say about meeting now between Ukraine and Russia? We have meeting dialogue. What you can say? That's the first step. We encourage the meeting.
where they will come out outside where the cars is because of like they play as they give Yeah, but I try to На заправці жінки розказують історії, наживаються на смішних правах. Люди ні, ніхто. Наші не мають права. Розумієте? Це правда. У нас хай пропускають, а ті хай стоять на Путіна. Я підійшла, він сказав, а до наших скотів, що вони роблять переходи? Хай всі стоять в черзі і все розуміють, як нема пані. Так само, Ти так само і говориш, як всі говорять. Бо я лучше, чим всі жінки чи що, я не пойму, ти добиваєшся. Як правильно? Як правильно? Ти такий умний, у корупціонера, у олігархів покладаєш фотографію. Я як жінка, сказала, дитину не пропустила. Ти обміняєшся так само, як я роблю. Я даю слово, що я вже пішов туди, вже йду туди. Де? Пішли. Але нехай наші дітей забирають туди. Як забирають, як вони не можуть, четверту сутку не можуть пройти? Як забирають? Пускайте паніку, треба пускати паніку. Дітей балакає, дітей Треба кричати, президент Америка. Український діток врятувати. Щоб на нашу українську славу і таможенників зробили коридор, направду каже. Будь ласка, добре, нехай включаться камери. Все, розумієте? Там дойдеться до нього, там дойдеться. Я чую, що ось поляшки відкрили камінь. Я дитина, вони вже не підходять. Чому ви це саме розуміємо? Але ви кажете, вони не знімають, правда? Я зорганізувала, щоб Бойка подзвонила на гарячу лінію, і я сказала, не робіть на українській стороні. Конвої вже я стратила. І вони горять. Слухайте мене. Ви кричите на своїх. То не треба сказати, ви кричите на своїх. А якщо жінка вже стоїть, що ви дитини, маленькі дівчата, можете ви заспорите, якщо жінка каже, правда добивається, щоб дітей наші але сформулюйте теж. Мама, на переживання саме за свою родину.
Україну. То нехай дадуть наші вибирають. Жіночка жінка просить, каже правду. Моя війна стоїть 4 сутки на маленький вони стоять, проїжджають. Руки, не треба хлопать, почують, люди машини, не проїжджають. Жінки стають живим щитом. Вони проїжджають до великих швидкості, не треба насправді. Стійте, невідомо, коли ви приїжджають. Діти просто замерзають, дивіться, є вода, бензини стоїть, вони кажуть, я вчив. Вони вистоять 4 суток. Наша держава так само потребує підтримки. І я обіцяю, і я гарантую. Нехай передадуть наших жінок і наших дітей тут на обмін. Ми йдемо туди, захищати нашу державу. Ми хочемо йти додому, але ми переживаємо, що наші діти не проїдуть. І все. Без поселення, без цього, просто хоч переїхати. Пускає наших жінок і дітей. Чому таможня не пропускає? Українська таможня пропускає всі поляки, все організовують. Україна не пропускає дітей. Треба організувати. Я кажу, дорозі бігти, дитина не видержи на ногах, як ви не розумієте, це діти. Жінка не видержить, 4 сутки на ногах. Ще й дитину держать. Жодна жінка не видержить, наші видержують. And it's a huge line with children and they stay. And they are so emotional because of the situation. This is 4 days for a small baby staying in the line. It is unthinkable. Не треба показувати, як пройти 5 чоловік за годину. Пропустіть всіх, хай не стоять. 7 суток дороги, діти! На ногах! І мамки тільки не спускали на 50 років, на 55 років. Вони тому купи стоять на ногах. І видержать наших дітей. Ця жінка доносить правду, послухайтесь. Весь світ може це зрозуміти. Жодна людина не видержить 4 суток на ногах. Дитиною на руках. Чому не розуміють проблеми? Як це не ясно? Чому знімають тільки дитину? Не треба показувати, як вся країна на руках. І після того, як черга на коломаті, діти стоять на холоді. І матері, які живуть на ногах, виробили. І видержать всіх дітей. Зачем? Що вони проїхали? Ви пропустіть. Не може жінка видержать тиждень на ногах. Вироблена й видержать дитину на руках. А по 2 дітей. Пройдіть сюди, сюди. Каріна, Каріна. Хоч хто-небудь, хто не стій. В цьому селі наша жінка не видержить 7 суток і дитина теж. Це не мужик закальоний, це слаба жінка, яка всю життя вироблена і немає в неї сил. Вона вже хвора за станом років. Вироблена жінка. Вона не може видержати дітей, вона не може вистояти стільки днів. Як ви не розумієте? Це слаба жінка, якій вже годів 60, або і 40-річна не видерже. Не видерже дітей. Це не мужик. Мені все одно, хай викладуть, хай хтось побачить. Ти розумієш? Хай свою жінку поставить, дай дитину, і хай вистоїть 7 днів. Вона вистоїть? Ні. Жодна жінка не видержить 7 днів на руках дитину. Чого такі черги? Чому Україна не пропускає наших дітей?
наші діти кілометрів від границі. Їх висадили 30 кілометрів від границі. Дитина пройде 30 кілометрів. Вона що, здоровий мужик? Мужик не пройде 30 кілометрів, я в це не вірю. Ви знаєте, що ми зробили? Я хочу, щоб ти їхав, це слухайте мене. Я згодна, я не буду умирати стоя, я буду казатися всім. Нам зараз треба дружно організувати, щоб там наших жінок, ні, тільки одна за всіх треба, нам треба дружно. Так всі, я кажу, жодна не видержи. Не тільки моя мати, всі матері не видержать. Але подивіться, тільки не видержать. І мають це викладіть, це все в світ. Я просто вже 5 суток мучусь далеко від дитини, не можу її обняти. І мати моя хвора, я знаю це. І жінка права, вона розумна, і вона права, вона каже правду. Я хочу, щоб показали, що зробили з цим. Так. Я вас розумію добре. Я просто хочу додати. 30 кілометрів. 30 кілометрів. Дитина должна вистоять на ногах в черзі. Так. А вона почти не двигається. На дуже багатих самоходах, ядом, без ніяких черги. А тепер і стоять до Польщі. Ділю ще стоять. І є ще та проблема, що поляці, які ще були на границі, і стояли, політики, вони мовлять, я просила Бога, не говорять, не годні бабушки. А то ще це проблема з українських сілями. Не годяться, вони вироблені, вони вже, вони не годні. Вони стоять, не спала, хворі, не здорові є. Самоходи. Тут не должна стоять. 30 кілометрів, 30 кілометрів. Вони повинні вистояти 7 днів. І з дитиною на руках. І вони повинні успокоїти цю дитину, яку самотні немає сил. Яка жінка видержить 7 днів з дитиною на руках? Скажіть, жінки. Яка бабушка видержить, яка не стоїть, не може в магазин пройти. Наш президент не сьогодні не нашої армії. Очікування так робить. Що? Не стояли діти, стільки днів жінок і дітей повинні пропускати. Жінки проробили все життя. Вони стоять на українській границі. Якщо вони рішають, вони дали життя нам і вони хочуть зберегти життя наших дітей. Вони йдуть на все, вони йдуть вище своїх сил. Дуже, не двигається колейка. Колейка не движеться.
ростить двох дітей для того, щоб вони жили, щоб вижили. І я не можу їх обняти. Суток должна згорати. Знає, що вона не витримає, і вони не витримають. Цього не може бути так. Це не по-людському. Жінка права, жінка розумна, жінка права. Ніякого у мене самоходика немає. Ані на ногах. Так, але те самоходи, які виїжджають українські, скільки вони? Я не знаю. Я знаю, що мої 4 суток на ногах. І ще буде 3 суток добиратися.
роблять можливе і неможливе. Вони 24 години стоять на ногах, не просто стоять, а обслужують нас, годують. Все роблять, що можуть. А ми нічого не можемо зробити. Як може людина вистоїть стільки в черзі? Ви мені об'ясніть, донесіть миру. За що наказали так наших матерів? Tak. Jak nie będzie coś zrozumiałe, ja będę powtarzał. Я просто, я не розумію, я не вірю, що моя мати визнає, що троє суток і мої діти. За що їм так багато раз? Мені діти і матко! Pour sortir de Kiev par le sud sont sans doute pas totalement sûrs, mais il existe aujourd'hui une opportunité de quitter la ville. Les Russes viennent indiquer par ailleurs que tous les civils peuvent quitter Kiev librement par l'autoroute de Kiev-Vassilki. Donc nos compatriotes, je m'adresse à eux avec beaucoup d'émotion là, peuvent décider de saisir cette opportunité de départ par la route. Nous ne pourrons pas leur apporter l'assistance sur la route, ni garantir la totale sécurité sur le trajet, mais nous serons en mesure, d'une part, de leur apporter des informations régulières sur les points de passage, et d'autre part, d'avoir une assistance consulaire et une assistance d'une manière plus large de l'autre côté de la frontière. Je rappelle à nos ressortissants qu'il existe aussi une opportunité de départ vive depuis Kiev par le train. Sur la situation de notre ambassade, notre dispositif diplomatique sera maintenu en Ukraine, mais extrêmement réduit dès à présent. Sur le soutien à l'Ukraine, nous avons fait le point sur l'aide humanitaire, constaté qu'un premier paquet avait pu être acheminé jusqu'à la frontière ukrainienne et désormais pris en charge par les autorités ukrainiennes, à la fois dans le domaine de l'hébergement et de la santé, à la suite de l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Nous avons aussi fait parvenir à la Moldavie un soutien significatif pour l'accueil des nombreux réfugiés dans ce pays que ce pays doit prendre en charge. Et de nouveaux paquets seront mis en œuvre dans les prochains jours et en articulation avec les pays de l'Union européenne qui, hier, dans une réunion des ministres des Affaires étrangères, se sont mis d'accord pour qu'il y ait un hub humanitaire à partir de la Pologne qui permette de rediffuser, de coordonner toute l'aide humanitaire que l'on sera amené à fournir aux populations ukrainiennes qui restent sur place. Mais aussi une coordination pour l'accompagnement des réfugiés dans l'ensemble des pays qui sont en train de recevoir les réfugiés par milliers, par dizaines de milliers. Nous avons aussi dans le domaine de l'armement acté une coordination européenne pour appuyer l'Ukraine avec des moyens défensifs. Cette coordination a été décidée hier par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle sera activée aussi à partir d'un hub de coordination qui va se tenir en Pologne. Enfin, nous apportons notre soutien aux personnalités et artistes russes qui défendent la paix et nous sommes mobilisés aussi avec les collectivités locales françaises pour accueillir les réfugiés ukrainiens dans les meilleures conditions. Enfin, nous avons acté hier, mais Bruno Le Maire va y revenir, un ensemble de nouvelles sanctions. C'était le troisième paquet, à la fois des sanctions financières et économiques, mais aussi un paquet qui permettra de mettre fin à la désinformation diffusée en Europe par les organes de propagande russes. Ces mesures à l'égard de ces organes de propagande vont être prises dans un délai extrêmement court, c'est-à-dire demain ou après-demain. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Yves. À la demande du président de la République, nous avons décidé d'intensifier les sanctions économiques et financières contre la Russie et contre
le marché financier russe. Enfin, la demande du président de la République, nous poursuivons le recensement complet des avoirs financiers, des biens immobiliers, des yachts, des véhicules de luxe qui appartiendraient aux personnalités russes sous sanctions européennes. Nous allons également identifier toutes les personnalités russes ayant des avoirs en France qui pourraient être ajoutées à la liste de sanctions européennes en raison de leur proximité avec le pouvoir russe. Nous nous doterons des moyens juridiques de saisir l'intégralité de ces biens. Je tiens à préciser également qu'à la demande du président de la République, nous travaillons bien entendu avec toutes les filières économiques françaises que je recevrai tout au long de la semaine avec la ministre de l'Industrie pour identifier précisément l'impact de cette crise sur le commerce et sur l'approvisionnement en composants et en métaux critiques. Merci beaucoup. Merci. Il n'a même pas pu fouiller dedans, il n'a pas quelque chose de précieux. Excuse me. Yeah.
in 2 days. Toyota. This is yours. No. شكرا اليوم. أما شو البطانة استمروا يعني. شو يا بطانة؟ شو يا بطانة؟ طب كابون ليش كده؟ Where's he going? Where's he going? I have to go and file, so that was the name. Yes. Okay, hide it just. Okay, za koliko će da mi skine? How long I'm going to be up? Okay.
on the Ukraine side. Nobody's talking about but many of them they just if you wanted to take the bus from there, it was about $400.
We have also seen the last days the unity, the firm actions, the strength from the European Union in a way we've never seen before. Am văzut în același timp modalitatea fermă, hotărâtă a Uniunii de a acționa într-un mod în care n-am mai acționat până acum. Because it's necessary. Pentru că este necesar. I am here today because I wanted to visit and see with my own eyes, talk directly to local authorities, local citizens, migrants about the situations and the challenges. Mă aflu astăzi aici pentru că am vrut să vin să văd cu ochii mei ceea ce se întâmplă, să discut cu oamenii de aici, cu migranții și să înțeleg exact ceea ce se întâmplă. I am impressed of what are being achieved. I am impressed of how much a lot of local people themselves are doing here, and I see the commitment from the Romanian citizens. But I also see that it's need for the European Commission to step up when it comes to support in funding, in personnel and in other aspects. Mă bucur să văd care este nivelul de implicare aici și hotărâre în acțiune, dar în același timp văd că există suficiente motive pentru care Uniunea Europeană să se implice în sprijinirea cu fonduri, oameni și alte resurse. So I would like again to say mulțumesc to Romania, to Romanian people, but also promise that the European Commission will also prepare for a strong solidarity platform towards, of course, to help the Ukrainian people, but also to help countries that are doing a lot, like Romania, to support the people that have to flee from Ukraine right now. De aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată și în același timp să anunț faptul că vom înființa o platformă prin care să sprijinim atât poporul ucrainian, dar și țările aflate în imediată vecinătate pentru ceea ce fac. Thank you very much. Vă mulțumesc. Thank you.
vriendelijk niet. Vorige keer heb ik 2 kaartjes gebruikt, dat weet ik. Maar het was er wel even een van. Ik weet niet of het lukt. Nee. Maar dan laat ik het of lukt het. Nee, ik weet het wel niet.
Да, давай сделаем.
Но на кону сегодня намного больше. Или вы, ваши и ваших близких жизни, или они, лгуны и преступники, которые набили собственные карманы, которые теперь легко, всего за несколько дней, откинули вашу страну в развитии на многие десятилетия и превратили всех вас в изгоев для мира. Остановите эту войну. Теперь я готов ответить на несколько вопросов. Первый вопрос. Телеканал «Дождь». Российская сторона, очевидно, стремится к смене власти в Украине. Готов ли Владимир Зеленский удовлетворить этот запрос Путина, если такой поступит, ради достижения перемирия? Я уже сказал в своем комментарии о том, что сейчас президент Зеленский пользуется максимальной поддержкой украинского общества, максимальной поддержкой международного сообщества. Никогда в нашей истории, никогда за 30 лет независимости ни один президент Украины не пользовался таким доверием и поддержкой. То, что вы спрашиваете, это же на самом деле не о личной судьбе президента Зеленского. Он решил разделить ее со своим народом, находится в Киеве и управляет обороной страны из центра города. То, что вы спрашиваете, это о капитуляции Украины как государства, а следовательно о прекращении его существования. Мы все очень четко услышали что пытался донести до нас президент Путин в своем длинном и пространном обращении об Украине в преддверии войны. Весь мир, все украинцы услышали, что президент Путин лишает нас права на существование. Как нацисты не признавали право на существование евреев, точно так же Владимир Путин не признает право украинцев на существование со своей идентичностью, со своей культурой, со своим государством. Поэтому мы не сдадимся. Мы понимаем, что для нас это вопрос выживания. И дело не в фамилиях Зеленского, Кулебы, Резникова, Залужного. Дело не в фамилиях. Дело в том, что это наша война за выживание. Аравийский журнал «Объединенные Арабские Эмираты». Господин министр, в настоящий момент Украина получает огромную моральную и материальную поддержку от Запада. Планируется ли обращение к странам региона Залива об оказании гуманитарной и дипломатической поддержки народу Украины? Мы получаем гуманитарную поддержку и политическую поддержку не только от стран Запада, но и от некоторых стран Залива. И не только Залива, но и стран Азии. Эта поддержка уже к нам приходит. Это правда, что страны этих регионов, они не помогают нам сейчас с оружием, которое нам нужно, чтобы бороться с агрессором, но они находят другие способы нам помочь, и мы за это им благодарны. И тот миф, который тоже вам навязан, что кроме Соединенных Штатов и НАТО никому Украина не нужна, это же тоже ложь. Мир стоит сейчас с нами. Посмотрите на количество стран, которые присоединились и поддерживают резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о российской агрессии. Там не только Соединенные Штаты, там не только НАТО, там не только Запад. Там очень много стран со всего мира. Каждая из них находит способ поддержать Украину, и мы им благодарны. Русскоязычные СМИ из Латвии, ТВ-ченнел ТВ-24, ваша оценка уровня угрозы использования ядерного оружия России в войне с Украиной? Но это безумие. Это безумие, которое ввергнет мир в катастрофу. Если то, что делает сейчас президент Путин, та война, которую он развязал, это атака на мировой порядок, то использование ядерного оружия станет атакой на все человечество. И этому нужно любой ценой воспрепятствовать.
Евроком ТВ Болгария. Мы получили информацию об эвакуации Генконсульства Болгарии в Одессе. Как обстоят дела с нашей дипмиссией? И второй вопрос. Какая у вас есть информация о чеченских войсках, вошедших в Украину? Что касается безопасности дипломатических миссий иностранных граждан, которые прибывают на территории Украины, в том числе иностранных студентов, то мы пытаемся максимально им помогать, обеспечивать их безопасность, содействовать их выезду с территории Украины в те страны, в которые они хотят выехать. Но вы должны понять, что из тех действий российской армии, которые мы видим за последние дни, они вообще не проводят никакой разницы. Историческая памятка, детский сад, завод, военная часть, детский дом, больница – это все для них цель. И это страшно, я надеюсь, что этого не произойдет, но не думаю, что они заботятся о зданиях дипломатических миссий и о иностранных гражданах, которые прибывают на территории Украины. По состоянию на сейчас явно видно, что у российской армии один приказ – уничтожать все, разрушать все. Но мы страну отстроим. Главное, что мы страну сохраним. А вторая часть вопроса? Про чеченцев. Какая есть информация о чеченских войсках, вошедших в Украину? Да, заходили к нам чеченские войска, были уничтожены. Где их остатки, я не знаю, может откатились, может где-то по лесам прячутся. Я не в курсе деталей. И последний, вероятно, вопрос. Лучшее радио Израиль. Вчера консул Украины обратился к МВД Израиля с просьбой не разворачивать на границе украинцев, прибывающих в Израиль в эти дни. Получен ли ответ и ваш взгляд на эту ситуацию? Я не знаю, получен ли ответ. У меня очень много других задач, которыми я каждую минуту занимаюсь. Но я могу вам сказать, что во многих странах мира отменяются визовые требования для граждан Украины. Наши непосредственные соседи на западной границе в буквальном смысле открывают границу и пускают без каких-либо ограничений женщин и детей, которые бегут от российских градов и от российских ракет. Мы видим максимально дружественное и лояльное отношение к гражданам Украины. Поэтому если государство Израиль откажется от либерализации, от помощи, от либерализации своих правил, от помощи беженцам, ну тогда этот выбор останется на их совести, Господь рассудит. На этом все. Всем спасибо и еще раз скажу главные, собственно говоря, главные слова, ради которых я решил провести этот брифинг. Заставьте Путина остановить войну. Спасибо.
15h30. Pour moi, on aura moins de temps, pas trop. Non, non. Ah d'abord, ça sera 15h30, 15h30, il dit ça va, on a encore 10 minutes. Moi, ça m'arrange pas. Les gens échangent. Oui. Oui. Ah bah oui. Non, non. Garde ma tête. Oui, oui, je le garde. Hop. Je garde peut-être. Parce qu'ils vont pas se croiser, le président allemand et oui, voilà. la présidente. Voilà, plutôt un peu de message. Un métier. Il devait pas me les prendre avant de payer en signe contrat. Il a pris, il est sur le site. T'es payé, tu me constat? Non. En fait, c'est un truc à moi parce que je pouvais pas le faire. Ok, au moins ça le mérite d'être clair. Ils m'ont dit là, t'as rien, t'as des trucs défrayés, des déplacés. Moi je sais, j'avais 150%. Oui, après là c'est tout, parce que comme ça, j'arrive à expliquer. Comme je parle pas seule. Mais je pense que tu me disais pour des questions d'assurance. Oui, oui, c'est ça. Juste avant. Parce qu'à un moment donné, il faut moi j'ai mis un peu en avant, mais je pensais que c'est moi qui l'avais vraiment fait. Non. Bah, je suis pas payé non plus dans ça. Et même les photos qui sont utilisées, mes photos. Ah bah ça. Je suis assis là. Isabelle est là-bas. Isabelle est là-bas. Et là, elle est envoyée un message. Je sais pas. Oui, c'est possible. C'est possible. Ouais, je la connais bien, on a fait la même chose. Ouais, elle est gentille comme tout ça. Pas con, hein. On a eu le temps de voir le soleil. Oui. Oui, non, Ah ouais, là. T'as pas mangé encore? Ouais. Ah oui, d'accord. C'est 15h20 quand même. Il y a des photos, je pensais qu'elles n'allaient jamais être utilisées par qui que ce soit. Mais finalement, ça fait plaisir. En plus, on les envoie et tout, on dit ah, t'es d'accord. Moi, je me souviens d'un jour, un week-end, à la famille. Et par hasard, on ne sait pas écouter. J'ai assisté qu'il m'a fait mal. Je suis là tard à la fin du match. Ok, pas de soucis, je vais attendre devant le stade. Déjà une demi-heure pour trouver une place pour faire. Ensuite, je venais devant le stade. Ensuite, quand je suis sortir en courant, quand le texte fait des images, je fais mes trucs. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le réseau autour du stade, c'est faible. Et là, ils disent, oui, ça a été généré à 1h. Et là, les vides, on fait des interviews et machin. Je suis restée jusqu'à 1h30 toujours là. Je suis tombée pile le bouton au bon moment. Le lendemain, j'étais en stage. Et j'arrive à 9h. Je me couche à 4h du match, je tente de rentrer à la blague, d'envoyer tout à DLH, enfin à Stress et à tard, t'arrives à 9h à la blague. Joanne avec qui j'étais, il y a un accident, mais prépare-toi, dans 15 minutes on est en direct. Hein, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le match hier soir.
Ils auraient pu dire quand même, c'est moi. Jeudi matin. Pour ça, j'étais du coup, les jours où tu faisais que ça BFM tout seul, comme il faut faire des études sur les deux. Oui, là c'est l'avantage. N'empêche, ils ont pas de chance. Non, en plus, le pire, c'est que quand j'étais avec Choya, j'avais fait une rando et j'ai bouffé avec mes Kenyans. C'est la fin. C'était en voyage aussi, c'est grave cool. Et justement, elle me disait, mais nous, on a un putain de. Puisqu'on parlait des Israéliens, je voyage après ça. Et elle me disait, mais nous, on a un putain de service militaire. 2 ans, les filles. Ouais. En Israël. 2 années. Officier, 3 ans. Là, c'était avec. Je parlais avec une Ukrainienne, genre il y a 1 mois. À Ushuaïa, on a fait une rando, on a fait des crashs. Et justement, elle me disait, mais nous, on a un putain de service militaire et tout. Je disais, ah ouais, mais c'est pas l'Ukraine, ça va. Ça va, t'as vu comme ça va bien. Elle a tenté. Et là, genre, j'envoie un message, mais en mode là, elle est au Pérou, quoi. Ça va, elle est loin. Mais c'est parce qu'en il n'y a plus de vol, hein, elle va pas rentrer chez elle déjà, il n'y a plus de vol. Tous les Russes, t'as des milliers de Russes qui sont là. Les mecs, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont bloqués tous les Russes. Les derniers qui sont arrivés la semaine dernière, ils sont bloqués. Ils vont à Paris. Là, ils vont rentrer par. Il va falloir forcément un moment y avoir des accords. Oui, à un moment, oui, mais bon, c'est la galère. Non, mais d'accord, parce que là, tu sais, ils mettent des vols nationaux comme pendant le confinement. Donc ils t'appellent en mode. Bah, ou par la route. Oui, par la route, sinon tu peux le faire par la route. Et puis c'est une galère. 2 jours et demi, 3 jours. 2 jours, 2 jours et demi. Bah ouais, mais si t'as pas le choix. Oui, mais si tu veux, ça. Oui, tu ris dans le temps. Tu l'as laquelle? Oui, Bah oui, non, quoi. Tu peux ça fait le voyage, avoir un peu de sur place, mais pas c'est la guerre, hein. Tu peux pas le c'est ça. Oui, non, mais c'est bah voilà, on a dormi là dans la voiture, comme tous les autres Ukrainiens, à la suite. On est entré en voiture. C'est toujours. Mais c'est Maxime Dero, c'est mon meilleur pote qui a pas de choix. En fait, c'est pas vu, c'est pensé parce que le feu a dans le Var, comme j'étais à Nice, et en stage, on a été déployés dans les trucs, et à un moment donné, ils avaient calé un reportage pour eux avec les tortues, les machins et tout. Comme ils ont pas pu y aller, c'est nous qui du coup, bah, croisé par. Dernier pour la route. Quand j'ai fait 13 heures, je n'ai pas su lire chef d'état-major de garde. Ah oui, ça, vous avez vu ça, l'histoire des Renois qui ont... J'étais mort de rire quand ils ont pauvres Renois et tout. En Ukraine, le mec, il s'arrachait pour rentrer dans le train de tous les pauvres vieux. Parce que en Ukraine, t'as pas mal de blacks en Ukraine, mais en Russie, t'en as très peu. Oui, mais là, en gros, le problème, c'est que dans les trains, ils priorisent les enfants, les femmes, les hommes blancs, et après les migrants. Mais ça se fait pas. Mais sachant que maintenant, les hommes n'ont plus besoin de partir. Les hommes n'ont plus besoin. Non, mais ça te choque. En fait, ça te choque. Voilà, tu vois, la situation ne choque pas parce que voilà. La conjoncture, ils font trop bien les Russes. C'est bien pour savoir à quel point ils font bien les blacks, tu vois. Ça, c'est pas des choses. Ça, c'est un minimum. C'est vrai qu'ils se battent. C'est pareil chez nous, c'est pareil. J'ai une amie qui est dans la réserve de l'armée. Elle me disait, j'ai pas forcément mobilisé. Parce qu'en Ukraine,
ils sont pas tous mobilisés. Non mais déjà avant que les réservistes soient appelés, il faut que l'armée soit. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tu seras la première au courant de toute façon. Anti-Blanc, vers Nice, dans la marine. Moi, j'irai jamais en réserve, donc gars, je pars en Ardèche avec une copine, une ferme, c'est terminé. Ma meilleure amie est en train de monter un élevage de brebis. Ça t'intéresse? À côté de l'Ardèche, dans la Drôme. Très bien. Moi, ça m'intéresse. Moi, je serais dangereuse pour le bataillon, je serais là, les illégages. Je lui ai dit le jour où il y a une guerre, je lui ai dit non, mais je suis trop nulle, de toute façon. Ouais, si ça arrive aussi dans un métier, après, dans des pays, c'est un peu plus chaud. Parce que tu as une relation avec l'armée. J'ai des amis qui voulaient aller dans un pays, qui voulaient aller dans un pays, mais global. Quel pays? Mais je sais plus c'était quel pays, c'était un pays de l'Est. Mais parce qu'en plus, il parle un peu, c'est tout. Ah ouais, c'est cher. J'allais dire oui. Ce gars, il parle je sais pas combien de langues, il est réserviste. Non, là, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a fou, regarde. tu sors pas? Non, non, bah non. Tellement pas qu'ils n'en font même plus le protocole. Mais c'était ça, sans garantie, pouvoir les protéger. Ça continue à faire nuit dans les flashs. Ouais, voilà. Nous, on est pas au chaud. Je suis créée. Ah, c'est quoi tout ça? Il te reste ta veste encore. Ouais, je sais. Toujours 3 ou 4. C'est jamais. Combien en Russie, Sibérie, c'est des moins 60. Non, mais j'ai habité à Montréal. Hein. C'était l'enfer. Non, j'avais mes petits poils de nez qui gelaient. C'était l'horreur. Ah non, mais je suis pas faite pour le froid. Ah, les sirènes. C'est comme une. Ah, c'est mais... Une où on voit dessus et une où on voit pas dessus. Non, on voit dessus. Mais tu peux voir comme ça. Juste Manu qui fait coucou. Et pourquoi tu l'as Je les aime pas quand même. Mais non, c'est juste pour moi, je crois. En fait. Tu es sur la FP et puis finalement tu fais un screen de la case. Mais non, c'est Ludo qui est là. Ludo, il est là. D'accord. Avec les lunettes? Ouais. D'accord. Ah. C'est là les gamins qui me tiennent. Ah oui, il faudrait que tu... Non, pas la vidéo, la garde républicaine. Tu vas voir, ouais, tu vas voir. Mais ils arrivent, ils sont là. Ils sont là, non? Non. Si, regarde. Ah oui, la gare. C'est vrai que c'était même pas mis en place. Neuf, c'est peut-être beaucoup quand même. Le 7, on est pas mal. Putain, ils sont chauds.
Attends. On ne confirme pas parce que ça ne peut pas avancer. C'est sûr. Là, surtout, j'ai dit que c'est sûr. Je vais mettre allez, un petit effort. J'ai travaillé à l'Élysée partout, oui. Parce que je pense qu'il y a pas mal de certaines vidéos qui sont passées sur ces trucs-là. Oui, c'est l'impression. Ouais, j'ai quand même bien profité. Même perso, des petits trucs perso. J'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait 2. Oui, à leur famille. Ouais, Pas de ouf, j'avoue que je suis sorti en 3 semaines, je suis sorti 3 fois. C'est ça, je suis là pour bosser. Ouais. Je suis de Rennes. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Il va faire ça dans un communiqué. C'est ça les sur je sais. Moi, je sais pas trop ça. Non, mais c'est ça. Je me rappelle, il avait dit un truc aussi, ouais, il se peut que les derniers mois, les derniers jours, il se passe un truc un peu précédent. T'es logé à Paris. Je suis un peu bien là de transport aller. Oui, non, mais j'ai compris. Même si on n'a pas rien qui nous connaît pas, il faut quand même qu'on tienne sur Paris. Il y a des bureaux, je vais quand même à l'agence. C'est quoi, de la lumière? Ouais, c'est ça. C'est un ensemble. Pour tes photos d'identité. Ah, t'as le grand ballet de Kiev aussi qui est en ce moment à Paris. Ils sont à Paris en ce moment. Là. On rentre à la maison. Oui, s'ils peuvent. On a toute la collection grosse en plus. C'est énorme. Vous avez été la voir ou pas la collection? Moi, je viens d'arriver. C'est la fondation Louis Vuitton, c'est magnifique. Qui en fait, c'est je devais y aller à la fin. Ils m'ont prolongé là. Très très joli. Ouais, ils l'ont prolongé. Ouais. Il faut les faire les lumières. C'est quand le 1er mars? C'est demain. C'est loin, Rouillac? Ce sera
ouais, ça, je pense que Ok, très bien. Très bien. C'est un truc de marché en direct. En fait, c'est Claire Cambier qui l'a relayée, mais comme elle commence à 16h, elle n'est pas sûre qu'elle soit là à 16h. Il l'a fait? Ouais, je pense. J'ai ma fille, je vais être obligé de décrocher, c'est une question importante. Et je vais là en ce moment à Paris, donc du coup, je vais être obligé de décrocher. Je m'emmerde, mais je sais pas ce que je vais faire, ça me fait un peu chier quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux du feu? Il marche plus très bien. Il est peut-être raide maintenant. Oh, ça a l'air bon. Ouais, tu as réussi à l'avoir? Oui, enfin, après c'est compliqué d'aller en France. Ah, non. Comme vous disiez, qu'il n'y a pas d'être vous l'avez vu avant ça? Non. C'est une Clio, du coup, je ne vais pas le Covid. Vacciné ce matin, Et la vie ouest, c'est pour ça que nous irradie. Et t'inquiète, j'ai le sang de Dieu. Là, en Argentine, j'étais dans une guest house, tout le monde a chopé le Covid, tous, sauf Bayern. T'as un bon groupe sanguin, t'as mangé des huiles. Et 3 vaccins et j'ai eu Omicron. Ça me fait vraiment beaucoup d'anticorps. Moi j'ai eu le variant britannique. Ça commence à dater maintenant. Mais moi, Omicron, j'ai pas été me faire tester. Mars de l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Ouais. Moi j'ai tellement été malade que... Moi je l'ai pas attrapé non plus, j'étais étonné, ma gosse, normalement j'avais dû l'attraper. Tous les gosses l'avaient à l'école. Ouais. Elle l'a pas eu, elle? Elle l'a pas eu non plus. Elle a un bon groupe sanguin. Avec son sang russe, justement. Ouais, bah j'imagine. Son sang sibérien. Sibérienne, c'est ça? Ouais. Chouette. Good afternoon and welcome to this press conference following the Foreign Affairs Council of Defense. The HRVP will be giving you the outcome of today's Foreign Affairs Council and we'll be taking a few questions. HRVP, you have the floor. Good morning. Today was not the Foreign Affairs Ministers who deserve a rest after 4 meetings in a week. Today I convened the defense ministers because at the end, in practical terms, and once the political decision was taken yesterday, it's a matter of defense policy, and it's up to the defense ministers to implement these measures and to use this funding. The first purpose of this meeting was to assess the evolution of the military situation on the ground, and the military staff of the European Union have provided us with a value assessment
of this situation, gathering all the intelligence information that the member states contribute to our assessment and awareness of the situation. Certainly, the military campaign, the Russian military campaign, is becoming more and more ruthless, and the Ukrainian armed forces are fighting back with courage. Kyiv resists. For the ones who said that was a matter of hours, the fall of Kyiv, this is not the case. Kyiv is resisting, Mariupol is resisting, Kharkov are resisting. There are a lot of civilian casualties, and the flow of exiled people, don't call them migrants, please, the flow of people looking for shelter, escaping the war, is increasing, especially in the Polish border. We got the figures of all member states who have a border with Ukraine about the flow of refugees. I insist, don't call them migrants, please. In this situation, our support for the Ukrainian armed forces is crucial. Crucial. They need ammunition, the new healthcare material, they need defensive purpose arms of any kind, and we are going to provide them together with the member states, adding up to the efforts of some member states the resources that we decided to mobilize yesterday from the European funding. And everyone, I said everyone, agreed on that. So member states are determined to increase their military support on a bilateral basis to Ukraine and to top up this effort with the funding of the European Union in order to repel the unacceptable action by Putin, who is implementing this aggression to Ukraine with the support of Lukashenko, who, by the way, is organizing today a constitutional referendum in a context of oppression and widespread human rights violations. He's organizing a referendum to delete the Belarus non-nuclear status from the constitution and to make Belarus a basis for the nuclear weapons of Russia. Everybody will understand the importance of this decision and the dangerous escalation of the conflict when Russia is putting in high alarm, high alert duty its nuclear missiles and its fleet in the Pacific and in the Baltic. Well, in order to be coherent, we will further strengthen our sanctions package against the Belarus regime and all those who cooperate with the Russian military aggressions against Ukraine. As I said yesterday, we adopted an unprecedented support package under the European Peace Facility to help Ukrainian armed forces to defend Ukraine's territorial integrity. And this was done in a record time. I started working on this proposal after the European Union Council. Immediately after the European Union Council, I started thinking that enough was not enough, that we could do more. And after the Foreign Affairs Ministers, when we decided finally to put Putin on the list and Lavrov on the list of sanctioned people, but we were not able to decide on the financial measures related to take Russia out of SWIFT, we start thinking that we should be doing more. And immediately we start preparing this decision, which in one hand mobilize resources to help military to Ukraine, which is, as I said yesterday, a turning point on the history of European integration. Because until now, it was considered that the European Union, which is a peace union, not a military union, was not allowed to supply arms to a third country. That's what we are doing now. This is another taboo that falls.
And secondly, and tomorrow at the Parliament we will discuss about it, that the ministers has been informed about the decision that will put a strong toll on the Russian economy, because to cut half of the reserves of the Russian central bank is going to be very damaging. But today the defense ministers work a lot on the coordination of the efforts in order to make effective all bilateral initiative together with our funding. And we have created a clearinghouse to keep track of the Ukrainian request in one side and their needs, and our F offers, member states offers, in order to ensure maximum effectiveness and coordination of our support. And in doing so, this clearinghouse cell, will be working in coordination with NATO. Ukraine has been asking also support for geospatial intelligence, and we are mobilizing our satellite center, which is placed in Madrid, to work on that. So I think that from the mobilization of resources, everything is on track. It has to be done quickly because the war continues. The war cannot wait for bureaucratic procedures. And I think that our answer and our overcoming of the institutional difficulties has been quick and showing a new era in our relations with Russia. And one of the things that the European Union has to do is to decrease as quick as possible its dependency on oil and Russian oil and gas. We pay a very high bill to Putin, and this money is being used to finance its military aggression. I want also to differentiate between Putin and Putin regime and the Russian people. We are sure that the Russian people don't want this war. It is a war that started by Putin and by Putin regime with a clique of oligarchs who are supporting him. And we are strongly convinced that one of the best ways of fighting is to fight against the black money issue from corruption that supports the people who support Putin. And on the measures taken yesterday and approved by legislative procedures by the Commission at the proposal of the Commission and the High Representative, an important package of these measures are addressed to fight the money that these people, these oligarchs, have in our banks and our financial systems. And I am very happy to know that Switzerland has joined us on the implementation of this package, because without the participation of Switzerland, our measures would have been not as much effective as needed. But that's a very good news that Switzerland joins the efforts of the European Union to fight financially and to fight against corruption and to fight against the dark money, the black money of the oligarchs who are supporting Putin, that are being targeted by our sanctions, and they will continue being targeted by our sanctions. We'll talk later more about how to fight against corruption, because corruption is part also of the challenges we have to face. We are also worried about the situation in other countries of the neighborhood, mainly Moldova and Georgia. And I am heading for Chisinau on Wednesday to meet with the Moldovan authorities and meet with Ukrainian people who have been forced by Putin aggression to leave their homes and look for help, for shelter, their need of assistance in Moldova. But Moldova is mainly one of the countries in which we believe that the Russian pressure can be increasing on the coming days. Also, in the Western Balkans, as I announced on Friday, I decided to mobilize the reserve of the Althea operation. And up to now, 500 men and women will reinforce this force on the ground.
And I thank the countries who will be providing this reinforcement of our capacity to control the situation through the Operation Althea. I think it's a prudent and proportionate sign possible destabilization activities by Russia in the Balkans. All that shows that we have been able to react quickly and in unity. All that shows the importance of advancing towards the adoption of this strategic compass that Guane presented was a way to stress that Europe needs to awake from the security and defense dimension, that our effort on security and defense has to be more evident. From this point of view, I welcome the decision by Germany to take important steps on increasing their defense capacities, but the increase on defense capabilities of the member states of the European Union has to be done in a coordinated manner, because altogether our defense expenditure is four times the defense expenditure of Russia, and equal to the one of China. But certainly we cannot say that it's equally efficient. So we have to spend more, but overall we need to spend better. And Europe is the framework in which this increase on the efficiency of our military expenditure has to take place. We have no other choice but to stand together as European Union in support of Ukraine, keeping in mind that it's not just supporting the Ukrainian people, it's also supporting our security and also the stability of the world. This is going to have a price. This is not a free lunch. Sanctions will backlash. Sanctions have a cost. And it's better to express and to explain to our public opinion that this is the truth. But we have to be ready to pay this price now, because if not, we will have to pay a much bigger price in the future. I think it's important to face that with determination and realism. We are turning a page on the history of the European integration and also on the history of Europe in the post-World War and in the post-Cold War. The relations with Russia will no more be determined by trade, believing that trade will make a political transformation of the regime. We want to support the Russian people. I am just recording a message, another message to the Russian people. We don't want to fight with them. We want just to defend Ukraine first and a way of living after in front of the Russian aggression. Well, I am wrong saying the Russian aggression. It's better to say from the Putin aggression and the Putin regime aggression, which is antithetic with ours. Values, and that's why we are standing behind the people of Ukraine. Thank you, High Representative. And now I will take questions, and I have quite a lot in the room and remotely. I will start by Yuri. Not many questions because it's 4 o'clock. Thank you very much, Nabila. High Representative, I have questions, of course, on the support to armed forces of Ukraine. Can you tell us a little bit more what was discussed today of what will be delivered to Ukraine? And, for example, will there be missile defenses? Because we see that Russia is using missiles to attack also Ukrainian cities and civilians. And the second question, can you tell us also, was it discussed how to deliver this aid to Ukraine? We know that there is a land border, of course, with EU member states, but as Russia has these missiles, like Iskander missiles in Belarus and is using it, so how to protect this delivery of this little aid to Ukraine so that Ukraine can use it? Thank you very much.
Mire, I'm going to speak Spanish because it's more natural for me to answer this question in Spanish. You know? You need to... Do you know what does it mean? Mire, estamos en una guerra y no voy a dar ninguna información que pueda servir a la parte a la que nos enfrentamos. Comprenderá que no le voy a contar a usted con pelos y señales por dónde y cómo va a pasar la ayuda que vamos a proporcionar a Ucrania. Estoy seguro que Rusia estaría muy contenta de saberlo. Hoy las autoridades rusas han dicho que considerarán que la ayuda que la Unión Europea va a dar a Ucrania constituye un acto inamistoso y que atacarán a cualquier persona o cualquier entidad que transporte esta ayuda hacia Ucrania. Por lo tanto, va usted a permitir que no le dé ningún detalle que pueda serles de utilidad. Sí le puedo decir que naturalmente pasará por aquellos países que tienen una frontera con Ucrania. Pero eso supongo que no es desvelar ningún secreto. Y en cuanto a la clase de material, ya le dije ayer y repito que se trata de material defensivo, armas y municiones de todos los calibres que les permitan defenderse de la agresión. Okay, merci. Now I go to the colleagues remotely, and Thomas has raised the first hand. Oui, merci. C'est Thomas Miglierina de la télévision suisse. Je peux vous demander de commenter en français la décision du Conseil fédéral de s'aligner sur les sanctions de l'Union européenne. Et deuxième question, plus ou moins au même temps, le ministre russe Lavrov a décidé d'annuler la visite de demain à Genève. Il a cité, je regarde les tweets de la mission russe à Genève, le ban, donc les sanctions, la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne. Mais est-ce que les restrictions s'appliquent aussi aux vols diplomatiques? Merci. My French is not excellent, but I will try to say in French. Vous avez un français impeccable, monsieur le représentant. Non, écoutez, d'après ce que je sais, le gouvernement suisse a décidé de s'aligner complètement avec les sanctions européennes. Il va faire exactement la même chose que nous. C'est très bien. C'est parfait. C'est une mauvaise nouvelle pour la Russie. Mais du point de vue de l'unité du monde, disons, occidental et du point de vue de l'applicabilité, de l'efficacité de ces sanctions financières, par exemple, tous les actifs qui soient déposés dans la Banque centrale suisse, je ne sais pas s'il y en a ou pas, ou combien, ils seront gelés. Et ça ne servira de rien aux oligarques de transférer ces actifs en Suisse, parce que Suisse va faire exactement la même chose que nous. C'est une très très bonne nouvelle. Et la deuxième question, c'était sur... Non. La sanction permet parfaitement M. Lavrov de voyager à Genève. Il y a des exceptions diplomatiques. On n'a pas pris la mesure d'interdire à M. Lavrov de voyager à Genève pour des raisons diplomatiques. Si c'est pour des vacances, non. Is this Naomi? Yes, please, you have the floor. Hi, thanks very much. Naomi O'Leary, Irish Times. I have two quick questions, if I could, High Representative. The first one is about cyber attacks. Can you confirm any cyber attacks of Russian origin? For example, we've had a major attack on Toyota, as one example. The second question is about hidden assets.
In every harbour of the Mediterranean, there are mega yachts proudly flying the flags of tax havens, where their ownership is concealed by shell companies, and many of their owners are Russian oligarchs whose names are very well known. How will we identify the ownership of those? Will they be affected? Will they be seized? And what about cryptocurrencies? Are there any steps taken, given the design of crypto, to be peer-to-peer and to evade regulation? Thank you. No tengo conciencia o información de ese ataque concreto al que usted se refiere contra una empresa en particular, pero ha habido ataques cibernéticos contra varios ministerios en Ucrania, contra varios medios de comunicación en Ucrania. Naturalmente que Rusia lanza ataques cibernéticos, no tengo constancia de esta última, pero Ucrania nos ha pedido ayuda para defenderse de los ataques cibernéticos, que sufre y sufrirá, me temo, y naturalmente eso formará parte de nuestra ayuda. Los activos ocultos de las personas que son objetos de las sanciones que hemos aprobado estos días tendrán que ser localizados, y una vez localizados tendrá que actuarse contra ellos. Yo no me voy a pasear por todos los puertos de Europa buscando los yates de los oligarcas, pero tenemos células que lo van a hacer. Jean-Pierre, tu avais demandé la parole. Bonjour, Monsieur le représentant. Une précision par rapport à des propos que vous avez tenus hier sur le fait qu'on allait octroyer à l'Ukraine des avions ou des avions de chasse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Quels pays vont donner ces avions? Et par qui seront pilotés ces avions? Est-ce que les pays qui les donneront à l'Ukraine s'engageront dès lors dans le conflit? Et donc il y aurait une présence européenne dans le conflit. On suppose que ce n'est pas ça. Donc on est un petit peu troublé par vos déclarations. Ça serait peut-être bien de les préciser. Merci. No se preocupe. Con los 500 millones de euros que hemos movilizado, aunque quisiéramos, no podríamos movilizar muchos cazas. Que no se sabe usted cuál es el precio de un caza, ¿no? De manera que no estamos hablando de lo que decidimos con nuestros fondos, pero que ciertamente pueden, algunos países europeos pueden, si quieren, bilateralmente movilizar toda clase de ayuda, porque ciertamente Ucrania para defenderse necesita también medios aéreos, y eso forma parte de las peticiones de ayuda que nos ha dirigido, pero tendrán que ser aquellos países europeos que dispongan, si disponen, de cazas que puedan ser pilotados por los pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana, los que tengan que instrumentar esa ayuda. Merci beaucoup. Can I take another question? If it is easy, si es fácil, sí. Thomas, your question is easy or no? And fast. Tomasz Bielecki, Deutsche Welle, Gazeta Wyborcza. Yes, it would be easy. I was going to ask about fighter jets, but answered. So, you've mentioned also yesterday about the Poland serving as a hub for this military help, EU help for the Ukraine. And today ministers decided, as you said, on creating the clearing house. Is it the same? How did it work? How many people and where geographically it would work? Yeah, thank you. Thank you. No, una cámara de compensación es un instrumento financiero. No hace falta moverse de Bruselas para instrumentarla. Una clearing house es hacer un matching entre ofertas y demandas. Eso se puede hacer perfectamente con un teléfono y una hoja de papel, es decir, quién pide y quién da. Y no dar dos veces lo mismo, no dar cosas que no se necesitan y dejar peticiones sin atender. ¿Entiende? O sea, Ucrania está planteando peticiones. Hay 27 países que las están atendiendo. Se trata de hacer de manera que nos coordinemos a la hora de atender las peticiones de Ucrania y no dejar ninguna sin satisfacer, evitar duplicaciones y carencias. Pero eso se hace aquí, con un ordenador desde Bruselas. Otra cosa, naturalmente, es transportar
todo el material, porque claro, está muy bien decir, aquí hay dinero, sí, pero con dinero no se combate con armas, y las armas tienen que estar allí donde se combate, y por lo tanto hay que transportarlas. Eso requiere una logística física, no de paper, una logística física muy poderosa y muy importante que tendrán que organizar los Estados miembros a través, ciertamente, de aquellos estados que son fronterizos con Ucrania. Pero permítame que después de lo que he oído que decían algunos responsables militares rusos, no les dé más detalles. Y ahora sí que... Okay, so... A ver, la última pregunta. Seamos amables con la prensa que hace su trabajo. Muchas gracias. Lorenzo Consoli, Alaska News. Hi, the agenda as it appears in document A/ES-11/2. It is so decided. The Assembly will now consider Agenda Item 5, entitled Letter dated 28 February 2014 from the Permanent Representative of Ukraine to the United Nations, addressed to the President of the Security Council, document S/2014/136. I will now deliver my remarks from the rostrum.
His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Excellencies, distinguished delegates. We are all gravely concerned about the fast deteriorating situation and ongoing military action in Ukraine. As I emphasized last week, the military offensive by the Russian Federation is a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine and is inconsistent with the Charter of the United Nations. Today, I renew my call for an immediate ceasefire, for all parties to exercise maximum restraint, and for a full return to diplomacy and dialogue. The convening of this 11th emergency special session of the General Assembly, rooted in the Charter and mandated in Resolution 377A5, entitled Uniting for Peace, is a new opportunity to ensure that the leadership of the United Nations is up to the expectation of the people we serve on matters related to peace and security. It is imperative that we act on behalf of the women, children, and men caught in the crossfire. It is imperative that we pursue all available channels to contain the situation, to de-escalate tension, and to seek peaceful resolution in accordance with international law and the principles of the United Nations Charter. I welcome the announcement by the Secretary General on Friday that 20 million from the Central Emergency Response Fund will be allocated to the humanitarian crisis in Ukraine. The humanitarian consequences on civilian population, in particular women, children, the elderly, and other vulnerable groups, will be devastating. The mass exodus of refugees, including foreign nationals, numbering over 500,000 from Ukraine to the eastern edge of the European Union, has showed no signs of stopping. Checkpoints at the borders of Poland, Hungary, Slovakia, Romania, and the non-EU members Moldova have turned into choke points. I encourage member states to support humanitarian initiatives as they become available. My dear friends, there are no winners in war, but countless lives are torn apart. To that effect, security and access for humanitarian efforts must be guaranteed. Excellencies, the United Nations Charter, drafted so soon after the Second World War, is based on the principle of sovereign equality. It outlines a world where member states settle their international disputes by peaceful means, without the threat or use of force. The ongoing military offensive is inconsistent with this. It is an affront to the founders of this organization and everything it stands for. The violence must stop. Humanitarian law and international humanitarian law must be respected, and diplomacy and dialogue must prevail. Excellencies, my dear colleagues, in April 1946, the League of Nations dissolved, and in 26 years of the existence of an organization which ultimately had proven incapable of preventing the outbreak of the most destructive war in human history. It was the League's failure to provide a mechanism for the enforcement of the international collective security that exposed its most fatal flaws. The Right Honourable Viscount Robert Cecil, one of the original architects behind the League of Nations, in his final eulogy to the League said, "The League is dead. Long live the United Nations." We are now in the 76th year of the existence of the United Nations. Let us remind ourselves that we founded the United Nations to maintain international peace and security, and to that end, to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to peace, and to bring about by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law, adjustments or settlements of international disputes or situations. Yesterday, a rare window of opportunity opened up for dialogue. As we convene here in the General Assembly, negotiators from both sides are holding talks in Belarus. This offers a ray of hope. We pray that these talks will calm down tempers and pave way to peace. Excellencies, dear colleagues, the General Assembly, with its 193 member states, represents the collective conscience
of humanity. The strength of this assembly is rooted in its moral authority. Let us demonstrate that moral courage and use today's debate not to whip up rhetoric, not to whip up war rhetoric, but to give peace a chance. Let us ignite the fire of love, humanity, compassion, and hope. Guns are better off when noted. Let peace prevail. I thank you. I now give the floor to the Secretary General of the United Nations, His Excellency Antonio Guterres. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, the fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land, and sea. It must stop now. Russian missile and air bombardments have been pounding Ukrainian cities day and night. The capital, Kyiv, is encircled from all sides. In the face of the continuing attacks, Kyiv's 3 million residents are being forced to seek safety in their homes, improvised bomb shelters, and the city's subways. The Ukrainian government has distributed a meaningful number of arms to the population with the stated objective to participate in the defense of the country. According to UNHCR, 500,000 Ukrainians have fled across the country's borders. Although Russian strikes are reportedly largely targeting Ukrainian military facilities, we have credible accounts of residential buildings, critical civilian infrastructure, and other non-military targets sustaining heavy damage. This escalating violence, which is resulting in civilian deaths, including children, is totally unacceptable. Enough is enough. Soldiers need to move back to their barracks, and leaders need to move to peace. Civilians must be protected. International humanitarian and human rights law must be upheld. The sovereignty, independence, and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders must be respected in line with General Assembly resolutions. Mr. President, we are facing a tragedy for Ukraine, but also a major regional crisis with potentially disastrous implications for us all. Yesterday, Russian nuclear forces were put on high alert. This is a chilling development. The mere idea of a nuclear conflict is simply inconceivable. Nothing can justify the use of nuclear weapons. Mr. President, we face what could easily become Europe's worst humanitarian and refugee crisis in decades, with the numbers of refugees and internally displaced multiplying by the minute. I am grateful for the compassion, generosity, and solidarity of Ukraine's neighbors who are taking in those seeking safety. It is important that this solidarity is extended without any discrimination based on race, religion, or ethnicity. The neighboring countries will need all our support in the days and weeks to come. The United Nations will continue to assist with these efforts. Mr. President, on Saturday, I spoke with President Zelensky and assured him that the United Nations would not abandon the Ukrainian people and conveyed our determination to enhance humanitarian assistance. Even before the events of the past week, the UN was providing some 3 million people on both sides of the contact line with humanitarian assistance. The United Nations is now working 24/7 to access humanitarian needs and scale up the delivery of life-saving support to many more people desperate for protection and shelter, particularly women and children, elderly people, and those with disabilities.
we are fully committed to staying and delivering for everyone affected by this deadly conflict across the country. Some of our personnel are expanding existing programs, and others are preparing new operations to get help to those who need it fast. I want to highlight 3 concrete actions. First, I've allocated $20 million from the Central Emergency Response Fund to support emergency operations along the contact line in the eastern oblasts of Donetsk and Luhansk and in other parts of the country. These will allow us to help more vulnerable people get the basics, shelter, food, water, and health care as soon as possible. Second, I have appointed Amin Awad as the UN Crisis Coordinator for Ukraine. He will liaise with the government and with all relevant actors on the ground, supported by the resident humanitarian coordinator and the UN country team. At the same time, we are bringing together partners in and outside the country and surging personnel into the country. Third, tomorrow we will launch 2 coordinated emergency appeals for Ukraine and the region. One that addresses escalating humanitarian needs inside the country, including rising internal displacement, and another that responds to the needs of people crossing international borders to seek refuge in countries neighboring Ukraine. As we ramp up our efforts, it is essential that the safety and security of UN and associated personnel in Ukraine are protected in accordance with international law, and that humanitarian access to vulnerable people and communities is guaranteed. I call on all sides to uphold their obligations to allow freedom of movement of humanitarian personnel and to facilitate safe, rapid, and unimpeded passage of humanitarian relief. I also urge the international community to mobilize in support of our funding appeals to address the needs of all those displaced by this crisis, as well as other vulnerable groups whose numbers will only grow as the fighting escalates. Mr. President, humanitarian aid is vital, but it is not a solution. It is simply treating the worst impacts of the conflict. The only true solution is peace. The attack on Ukraine challenges international law and the multilateral system rooted in the UN Charter. Some of the possible consequences of a worsening conflict are terrifying to contemplate. Regional tensions are rising. The latest security measures underline the high stakes for all. The economic repercussions of the crisis will have widespread impact, and I count on every member state to live up to the principles of the Charter. Mr. President, the guns are talking now, but the path of dialogue must always remain open. It's never too late to engage in good faith negotiations and to address all issues peacefully. I hope that the direct talks now taking place between Ukrainian and Russian delegations will produce not only an immediate halt to the fighting, but also a path towards a diplomatic solution. I welcome and encourage all peaceful efforts to end the bloodshed and halt this conflict. I thank the countries who have offered to host and facilitate negotiations. The United Nations is ready to support such efforts. Mr. President, war is not the answer. It is death, human suffering, senseless destruction, and an immense distraction from the real challenges facing humanity. The climate crisis and biodiversity loss, vitally needed socio-economic recovery from the pandemic, healing the divides of race and gender, and so many other pressing 21st century challenges. Humanity cannot afford to be locked in a mindset that dredges up the worst of past centuries. We need to look forward as United Nations to overcome the scourge of war. We need to focus on solving problems, not making them worse. In cities around the world, people are taking to the streets and demanding an end to war. People in Ukraine want and need peace. And I believe people in the Russian Federation do too. We need peace now. Thank you. I thank the Secretary General for his statement.
I now give the floor to the distinguished representative of Ukraine. Mr. President, Secretary General, for the first time since the United Nations was born, there is a full-fledged war in the center of Europe. Everyone in this hall and everyone in the world knows that Russia, and Russia alone, started this invasion now facilitated by Belarus. This war was not provoked. It was chosen by someone who is right now sitting in the bunker. We know what happened with the person who sat in the bunker in Berlin in May 1945. Before I continue with my formal statement, I would like to switch to Russian and invite you to put on the headphones, because I would like to read from the screenshot of the smartphone of a killed Russian soldier. That's an actual screenshot from someone who is dead already. Лёш, Алёша, ты как? Почему how are так you долго doing? не отвечаешь? Why has it been so long since you responded? Вы точно на учениях? Are you really in training exercises? Спрашивает мать убитого солдата. Asks the mother of the killed soldier. Моменты перед тем, как он был убит. Before he was killed. Мама, я уже не в Крыму, Mama, I'm no longer in Crimea. не на учениях. I'm not in training sessions. А где? Where are you then? Папа спрашивает, можно ли Papa is тебе asking послать whether I can send посылку. you a parcel. Да какую посылку, What мам? kind of a parcel, Mama, can you send me? Что ты говоришь такое? What are you Что talking случилось? about? What happened? Мама, я на Mama, Украине. I'm in Ukraine. Тут настоящая There война. is a real war raging Мне here. страшно. I'm afraid. Мы бьем по всем городам. We are bombing Подряд. all of the Даже cities по мирным together, even targeting civilians. Нам сказали, что они We нас were будут told приветствовать. that they would welcome us. А они кидаются под нашу And технику. they are falling under И не our дают armored проехать. vehicles, throwing themselves under the wheels and not allowing us to Называют pass. нас They фашистами. call us fascists. Мама, мне очень тяжело. Mama, this is so In hard. several moments he was killed. And this was several moments before he was killed. Imagine, if you want to just visualize the magnitude of the tragedy, you have to imagine next to you, next to every nameplate of every single country in this General Assembly, more than 30 souls of killed Russian soldiers already. Next to every name of every single country in this assembly. 30 plus killed Russian soldiers. Hundreds of killed Ukrainians. Dozens of killed children. And it goes on and on and on. So just imagine those killed people
next to you when you will listen to my formal statement. Big militarized powers seeking for geopolitical greatness has launched a full-fledged military offensive against a smaller neighbor aimed at invading the country. Deadly airstrikes dropped on civilians' heads across the entire country, and the Russian troops crossed Ukraine's borders from the territory of Russia, Belarus, and the occupied parts of Ukraine's Donbas and Crimea. Does it remind you of something, doesn't it? Indeed. Very clear parallels could be drawn with the beginning of the Second World War, too. And Russia's course of action is very similar to what their spiritual mentors from the Third Reich employed on the Ukrainian land 80 years ago. Just the most recent example of human sufferings, example of war crime. As all of us were on our way to the General Assembly today, the Russian army shelled with Grad multiple rocket launcher systems the residential areas of the city of Kharkiv, the second biggest in Ukraine. Innocent civilians have been killed and wounded. The exact numbers is very difficult to estimate because of the warfare, while the negotiations are still underway at the border with Belarus. We therefore express our gratitude for overwhelming support that made this decision on the emergency session possible. We are grateful to the President of the General Assembly for his taking care of this idea well in advance. We appreciate the engagement of the UN Secretary General, who has taken a very strong stance in support of peace, in support of the UN Charter. We have been prompted to call for an emergency special session as the level of the threat to the global security has been equated to that of the Second World War, or even higher, following Putin's order to put and alert Russian nuclear forces. What a madness. If he wants to kill himself, he doesn't need to use nuclear arsenal. He has to do what the guy in Berlin did in a bunker in May 1945. The Security Council addressed the issue of the Russian war against Ukraine, and the decision was not adopted due to the obvious reason. The country attempting to occupy Ukraine since 2014 has occupied the seat of the Council permanent member since 1991. Therefore, we do not accept the Russian logic that the Security Council was unable to act due to one-sided and unbalanced approach. The only guilty party is the Russian Federation. Distinguished delegates, Russia uses all its military potential to attack Ukraine and has begun redeploying reserve units on the border with Ukraine. It fires cruise and ballistic missiles at cities, attacks with aviation, tanks and artillery, sends subversion and reconnaissance groups which mark residential buildings in preparation for the air attacks. Russia's missiles are now aimed at destroying the infrastructure objects. They targeted the radioactive waste disposal site near Kyiv, the fuel base in the town of Vasilkiv, that is effectively a Kyiv's suburb. The objects of logistic infrastructure, including bridges, airports, and water reservoirs, remain among the targets. Such towns as Shestya and Stanitsa Luganska near Lugansk are now nearly destroyed.
as well as residential buildings in and around Kiev and Kharkiv. The Russian forces seized the Chernobyl nuclear power station and the part of southern Kherson region, including the North Crimean Canal. Due to the active moving of Russian heavy militaries through the Chernobyl exclusion zone, the radiation level has increased rapidly. In the Black Sea, Russian warships deliberately attacked two civil vessels under the flags of Panama and Moldova, approaching Ukraine. This constitutes a flagrant violation of the international law of the sea. Incredibly, one of the vessels had the Russian crew. Still, it was attacked by the Russians. Russians keep attacking kindergartens and orphanages, thus committing war crimes and violating the Rome Statute. Hospitals and mobile medical aid brigades are also targeted by the Russian shelling and the sabotage groups working in Ukraine's cities and towns. The Russian military fired on ambulance crews in the areas of Zaporizhia and Kiev. In Akhtirka district of Sumy region, Russian tanks shot down a bus with civilians. Later, the Russian military did not allow ambulances on the spot. As of today, 352 people, including 16 children, were killed on the Ukrainian side, and 2,040 Ukrainians, including 45 children, wounded during the first 5 days of the Russian invasion. And this number is growing non-stop. I have already told about the morning shellings in Kharkiv, and we cannot really estimate at this moment how many were killed. In response, Ukraine has activated its right for self-defense according to the Article 51 of the UN Charter. The Russian troops are suffering losses: aircrafts, helicopters, tanks, trucks, personnel. The aggressor forces have already lost more than 5,000 in manpower during the first days of aggression. Excellencies, the General Assembly should be vocal in demanding from the Russian Federation to stop its offensive against Ukraine. In recognizing Russian actions as an act of aggression against a sovereign and independent state, in demanding from Russia to immediately, completely, and unconditionally withdraw its forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders, in demanding from the Russian Federation to reverse the decision related to the status of certain areas of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, in demanding full compliance with the provisions of international humanitarian law. The General Assembly should also be clear with regard to the treacherous role of Belarus and its involvement in aggression of the Russian Federation against Ukraine. Distinguished members of the General Assembly, what is happening now in Ukraine has already had the security and humanitarian implications for all of you. Immediately for Europe, a bit later for the rest, including in terms of food security, energy security, financial markets, collapse of the economies. Last September, my president said, while delivering his statement at the high-level segment of the 76th session of the General Assembly, and I quote, "I understand that criticism of the UN is often heard, but we criticize ourselves," end of quote. If we fail to respond now, we will face much more than criticism. We will face oblivion. It must not happen. Now it is time to act, time to help Ukraine, that is paying now the ultimate price for freedom and security of itself and of the world. If Ukraine does not survive, international peace will not survive. If Ukraine does not survive, the United Nations will not survive. Have no illusions.
If Ukraine does not survive, we cannot be surprised if democracy fails next. Now we can save Ukraine, save the United Nations, save democracy, and defend the values we believe in and that Ukrainians are fighting for and paying with their lives. The Russian delegate will speak shortly. Putin has done everything to delegitimize the Russian presence in the United Nations. But I wonder if the Russian presence in the United Nations has ever been legitimate. I wonder if ever this assembly voted in accordance with paragraph 2 of Article 4 on admission of the Russian Federation to the United Nations, either in December 1991 or in January 1992, or wherever thereafter. I want to ask the delegates whose countries voted for admission of the Russian delegation to the United Nations to raise their hand, to confirm that Russia was admitted to the United Nations according to the Charter. Please, gentlemen, ladies and gentlemen, please raise your hand if your country voted in the formal session of the General Assembly in reply to the letter by President Yeltsin dated December 24, 1991, when he told the United Nations that Russia would like to be a continuator state of the demised Soviet Union. Anyone? Shall I put my glasses if my vision fails me and I don't see any hand raised? Any country? Anyone voted for Russian membership? I leave you with that and think about it when you listen to the Russian delegate. I thank the distinguished representative of Ukraine. I now give the floor to the distinguished representative of the Russian Federation. Господин председатель, Mr. President, господин генеральный Mr. секретарь, Secretary General, уважаемые коллеги, distinguished colleagues, в последние дни украинский сюжет доминирует в информационном поле и занимает центральное место в Совете Безопасности ООН и теперь и на Генассамблее. При этом действия России перевираются и передергиваются, обрастают огромным количеством самых невероятных небылиц и фейков.
And there's the number of incredible fakes is staggering with the use with media outlets and social networks proliferating these lies. For this reason, today I wish to focus on the real reasons for the crisis that has emerged and its possible consequences. I wish to emphasize the following. The root for the current crisis lies in the actions of Ukraine itself. For many years, it sabotaged and flouted its direct obligations under the Minsk package of measures. Just recently, very recently, there was a hope that in Kiev they would reconsider and that they would indeed comply with what they signed on to back in 2015. Для этого прежде всего был нужен прямой диалог с Донецком и Луганском. Однако очередное подтверждение высшим руководством страны неготовности Украины к такому диалогу, шагам по предоставлению Донбассу особого статуса, предусмотренного Минскими соглашениями, причем активно поддержанным западными покровителями Киева, окончательно убедило нас в том, что мы просто не имеем права заставлять жителей Донбасса страдать и дальше. Поскольку украинские провокации против донбассцев в феврале не только не прекратились, но и интенсифицировались, руководство ЛНР и ДНР обратилось к нам с просьбой оказать военную поддержку в соответствии с двусторонними договорами о сотрудничестве, заключенными одновременно с их признанием, что стало логичным шагом, являющимся следствием непрекращающихся агрессивных действий украинского режима. Украинская власть, которую в последнее время активно вооружали и подзуживали ряд государств, пребывала в заблуждении о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса. Иначе сложно объяснить существующую существенную интенсификацию обстрелов и диверсионных актов на территории республики, о которых я упомянул. Дончане и луганчане по-прежнему были вынуждены укрываться в подвалах. Продолжился наплыв беженцев в Россию. Характер провокаций вооруженных сил Украины не изменился. Однако наши западные коллеги этого замечать не хотели, повторяя украинские басни о том, что дончане обстреливают себя чуть ли не сами. В целом, возрастающие страдания жителей Донбасса западные страны последовательно игнорировали. За неделю обсуждения этой темы в Совете Безопасности Генеральной Ассамблеи у них не нашлось слов сочувствия и сострадания для дончан и луганчан. Такое впечатление, что этих 4 миллионов человек для них словно не существует. В итоге, перед лицом не снижающихся угроз жителям ДНР и ЛНР, а также ввиду отсутствия перспектив решения проблемы Донбасса в рамках Минских соглашений, президент России Путин принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины. Мы также будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе граждан Российской Федерации. Это решение было принято в соответствии со статьей 51 Устава ООН, санкций Совета Федерации Российской Федерации и в исполнении соглашения о дружбе и взаимопонимании с ДНР. Я хотел бы также напомнить о том, что принцип суверенитета и территориальной целостности государства, в нарушении которого применительно к Украине нас сегодня обвиняют, согласно Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных связей между народами, принятой в 1970 году, должен неукоснительно соблюдаться в отношении государств, цитирую, соблюдающих в своих практических действиях принцип равноправия и самоопределения народов и вследствие этого имеющего правительство, представляющее без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий
лежащей на данной территории». Конец цитаты. Сегодняшнее правительство Украины таковым не является. Кроме того, в ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию. Президент Украины прямо заявил об этом 18 февраля в ходе Мюнхенской конференции, и это его утверждение, напомню, было встречено аплодисментами участников конференции. При этом Украина ищет место в НАТО, где действует глава 5, и имеет территориальные претензии к России. Так что, задействовав статью 51 Устава ООН, Россия не только защищает себя от националистической угрозы, но и восстанавливает действия целей и принципов Устава ООН на территории Донбасса и Украины, обеспечивает выполнение главной задачи Всемирной организации предотвращения новой мировой войны. К сожалению, вынуждены отметить крайне негативную роль, которую сыграли во всем этом западные коллеги во главе США. Вместо того, чтобы заставить Киев выполнить свои обязательства, они лишь открыто подзуживали Украину, повторяя лишенную какого-либо смысла мантру о том, что свои обязательства по Минским соглашениям не выполняет Россия, которая, как мы неоднократно подчеркивали, даже не является их стороной. Более того, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, тянувших линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент к вооруженным провокациям против Донбасса. Уважаемые коллеги, обсуждая сегодняшнюю тему, нельзя упускать из вида более широкий контекст, который вызвал текущий кризис на Украине. Еще в 2008 году президент Путин на саммите России и НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы члены Североатлантического альянса подумали трижды, прежде чем записать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО. Ему, президенту Путину, это преподносили как какой-то величайший компромисс, который удался Германии и Франции, которые заменили американское предложение о том, чтобы сразу объявить о предоставлении Украине и Грузии планы действий для членства. Потом была авантюра одобренного НАТО президента Саакашвили, ободренного НАТО президента Саакашвили в Грузии, в которой, вопреки фактам, обвинили Россию. В 2014 году произошел кровавый и антиконституционный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли националисты и радикалы, взявшие курс на построение вместо Украины антироссии и наступление ее в НАТО. К этой теме я еще вернусь. Для нас вступление Украины в НАТО — красная линия, прежде всего из военно-стратегических соображений. Размещение в этой стране инфраструктуры НАТО вынудило бы нас предпринять такие ответные меры, которые поставили бы Россию и НАТО на грань конфликта. Поэтому в декабре 2021 года мы предложили США и НАТО заключить договоры, дающие России гарантии безопасности. Однако наша протянутая рука американцами и натовцами была высокомерно отрезана. Нам предложили обсудить важные, но второстепенные вопросы, не снимающие наши озабоченности. Кроме того, нам отказались ответить на вопрос о том, как декларируемая в документах ОБСЕ свобода выбора альянсов сочетается с принципами неделимости безопасности. Уважаемые коллеги, наверняка у многих из вас возникает вопрос, что же делать сейчас и какова может быть роль ООН в урегулировании украинского кризиса. Убеждены, что ООН может и должна сыграть свою роль, помочь сблизить позиции различных игроков, устранить причины для конфронтации. Ключевую роль здесь, согласно Уставу, должен сыграть Совет Безопасности ООН. Однако попыток спокойно обсудить этот сюжет наши партнеры даже не предпринимают. Именно поэтому Российская Федерация 25 февраля проголосовала против антироссийского и антиукраинского проекта резолюции Совета Безопасности. Почему антироссийского, думаю, объяснять не надо, достаточно хотя бы на него взглянуть. Почему антиукраинского? Потому что этот документ, вне всякого сомнения, противоречит коренным интересам украинского народа, поскольку пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже минимум 8 лет.
is inconsistent Главная with the причина нашего root interests негативного of the Ukrainian голосования – это people, не то, so far что as it было is в an проекте, а attempt то, чего там to не было. salvage and to Если cement бы его авторы in попытались Ukraine придать those ему хотя бы authorities отдаленно who brought the country напоминающий to the brink of сбалансированному tragedy, документу вид, and this они не tragedy has been оставили ongoing за for 8 years now. The main скобками reason вопросы, for о our которых negative нельзя vote was забывать not what в was in the контексте украинской draft, but what проблемы. was not included in the В draft. частности, If the за sponsors were скобками to осталось attempt то, to как make it пришедшие к even власти в remotely результате balanced, then they would неконституционного not have left out госпереворота в Киеве issues в that феврале need to be addressed in the 2014 года context of the Ukrainian майданная issue. хунта Specifically, развязала войну what was против жителей unaddressed was востока the way страны, that the обстреливая unconstitutional мирные coup кварталы in из Ukraine, пушек in и систем Kiev залпового in February огня и 2014, сбрасывая resulted in the на Maidan дончан и junta луганчан seizing бомбы. power and Осталось за using it скобками то, against как the украинская residents, власть shelling при civilian попустительстве своих areas западных with покровителей artillery pieces последовательно и and multiple цинично rocket launchers уходила от and выполнения raining минских bombs on the договоренностей. people of При Donbass этом and размещенные Lugansk. на What линии was unaddressed was соприкосновения how the Ukrainian украинские authorities, каратели, with the прежде всего tolerance из and радикальных indulgence и of неонацистских Western батальонов, sponsors, методично, день за consistently днем and обстреливали cynically жилые shirked their районы obligations ДНР to и implement the ЛНР, Minsk agreement. At the убивая same женщин, time, детей и at the line of стариков. contact, Это продолжается и Ukrainian сегодня. death squads, first and Как foremost, можно не comprised упомянуть of про леденящие neo-Nazi кровь преступления radical укронацистов elements за эти 8 methodically day лет, after day shelled the про residential заживо areas of сгоревших DPR and протестующих LPR, против killing Майдана women, в Одессе, children, the про elderly. расстрел This is мирных ongoing today. протестующих на How can we самом fail to Майдане mention неизвестными the снайперами, fact that расследование the обеих Ukrainian этих nationalists have been трагедий. perpetrating crimes for Майданный all режим these 8 целенаправленно years? заматывал. The При protesters этом against виновные в Maidan and одесской Odessa were burned трагедии alive. известны и особо не The скрываются. peaceful protesters Альтернативные at расследования the и Maidan признание were самих shot out, снайперов killed by snipers. The недвусмысленно investigation into these подтверждают, tragedies что by бойня на площади the Maidan Независимости regime was была deliberately провокацией swept under the лидеров rug. At the Майдана. same time, the perpetrators in Мы the Odessa специально tragedy are провели well в known. прошлом году They are flaunting their presence, неформальное and заседание Совета an Безопасности alternative по формуле investigation Ария по into обоим the этим reasons, сюжетам, чтобы дать коллегам по into Совету больше the информации на acknowledgement by этот these счет. snipers Однако в ответ в лучшем unambiguously случае emphasizes услышали that от the западных slaughter партнеров on Independence лишь Square штампованное was a клише provocation by российской the leaders of пропаганды. Maidan. Какой We текст specifically резолюции по last украинской year теме может быть held без an informal упомянутых Security Council Aria мною formal сюжетов? meeting on this issue in order to Необходимо provide было бы colleagues at the Security включить в Council проект more information и about this. честную However, оценку in роли в response, раздувании at украинского best, кризиса we heard from наших Western западных коллег, pawn которые не только sponsors стояли за merely майданным hackneyed переворотом, но и cliches about фактически Russian выдали propaganda. Киеву What kind of a text карт-бланш resolution на on любые действия и Ukraine шаги, can there be in немыслимые для любого above-mentioned цивилизованного государства. circumstances? There's a need Здесь и to вопиющая ensure that the text, there was дискриминация a need for русского the text to языка have и, a frank соответственно, assessment of the русскоязычных role жителей, in и inflating the прославление Ukrainian пособников crisis Гитлера played by вкупе с Western запретом colleagues who not на only чествование настоящих were героев present in Украины, the Minsk освобождавших ее от negotiations, but нацизма effectively и создано религиозный gave раскол в этой Kiev стране. carte blanche to carry out any actions or steps that would be Подсказки unthinkable о торжестве for демократии на any Украине civilized майданные states. власти и националисты занимались With безнаказанными tales убийствами being spun политических about оппонентов, the преследовали triumph of democracy in оппозицию, Ukraine, the Maidan закрывали authorities and оппозиционные телеканалы, nationalists где можно было engaged подчеркнуть in, хотя бы with относительно impunity, объективную murdering political информацию. opponents, 6 persecuting из таких opposition, телеканалов были shuttering закрыты только opposition television президентским. outlets, А как забыть where о there could накачке be оружием some relatively Украины, из objective которого information потом убивались provided. мирные 6 жители of на those television Донбассе. channels were shuttered under Ответственность за то, что Zelensky происходит alone. сейчас, And how could we лежит fail не to только mention на the fact нынешнем that украинском руководстве, the country was но и на наших flooded with западных weapons, коллегах. which were then turned on Уважаемые коллеги, peaceful civilians in Donbass. The responsibility for what is taking хотел place бы right now также привлечь lies at ваше the feet внимание of к the тому, что current вокруг российской Ukrainian специальной leadership военной as well as our операции Western нагнетается colleagues. пузырь лжи, фейков и дезинформации. Today we wish to В частности, именно emphasize разрушенные that this has been вооруженными inflated by силами the Украины lies, deceit, и misinformation националистами from the дома на Ukrainian Донбассе armed западные forces СМИ and the сейчас чаще nationalist всего Western media беззастенчиво outlets выдают за increasingly последствия нашей военной
военной операции на Украине. Мы постоянно слышим вранье и фейки о неизбирательной бомбардировке украинских городов, больниц, школ и детских садов. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. В городах, которые перешли под контроль российских вооруженных сил, и эти города живут в обычном режиме. Там функционируют объекты жизнеобеспечения, работает транспорт, и совместно с местной администрацией поддерживают порядок. Это же касается Чернобыльской атомной электростанции, которая совместно патрулируется российскими вооруженными силами и специальной полицией, украинской полицией, которая там находится. Чернобыльская АЭС также функционирует в нормальном режиме. Угрозу сейчас для жителей Украины представляют украинские националисты,
фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. Есть множество свидетельств, распространяемых простыми украинцами, о том, что националисты, невзирая на их протест, размещают тяжелую технику и системы залпового огня в жилых кварталах. Это вопиющее нарушение международного гуманитарного права, которое должно получить должное осуждение. По сути, это та же тактика, которую применяют террористы ИГИЛ. Вся ответственность за возможные последствия лежит на майдановом режиме. Жителям Украины угрожает также бесконтрольная раздача радикалами власти всем желающим, включая специально выпущенным из тюрем преступникам, оружие, которое уже стреляет в руках грабителей и мародеров. В соцсетях достаточно подтверждений этому от жителей Киева и других городов. Это демонстрирует бездумное отношение украинской власти к своим женщинам. Мы получили только что письмо от Украинской правозащитной общественной организации Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной, которая на протяжении 8 лет информирует международные структуры о том, как зарождался и прочно укрепился неонацизм на Украине и как он поддерживался и поддерживается на государственном уровне. Краткая цитата. Сегодня апогей беспредела неонацистов в Украине. По распоряжению власти из тюрем выпустили осужденных, совершивших тяжкие преступления, убийства, грабежи, насилие. Только в Киеве всем желающим, без каких-либо документов, раздали 25 тысяч автоматов. Начались убийства, грабежи, мародерство. Так называемые представители территориальной обороны Киева вчера цинично расстреляли машину семьи Кудрина с 3 детьми. Родители и одна девочка скончались сразу. Двоих детей в больнице. Двое детей в больнице в тяжелом состоянии. Бывший исполняющий обязанности президента после неконституционного перехода власти в феврале 2014 года Турчинов призвал всех неравнодушных граждан резать русню, то есть убивать русских по всей территории страны. Это при том, что последняя перепись на Украине 2019 года установила, что в Украине проживает 16, практически 17% русских, на самом деле гораздо больше. Сейчас против России в соцсетях развязана информационная война, поскольку свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет. За таковые выдаются украинские удары и ошибочные попадания, а также кадры и видеоролики из Донбасса, фиксирующие как раз преступления украинских националистов. Кроме того, в соцсетях размещены целые обучающие пособия о том, как снять фейки, порочащие нашу военную операцию. Всего по украинским соцсетям гуляет сегодня 1,2 миллиона подобных фейков. И то, что сегодня зачитывал украинский паспред о переписке матери со своим сыном военнослужащим, родилось также в недрах тех же самых соцсетей. Об этом достоверно известно. Мы вчера также не поддержали проект решения о том, чтобы этот сюжет из Совета Безопасности попал на сегодняшнюю сессию Генеральной Ассамблеи. При этом мы руководствовались тем, что подобный маневр, по сути, предлагает нам расписаться в том, что Совет Безопасности не способен реализовать свою основную ответственность по поддержанию международного мира и безопасности. При этом не было даже намека на попытку найти конструктивное решение в Совете. Попытка обойти позицию России, проигнорировать ее, противоречит самой основе Устава ООН. Надо не продавливать подобные схемы, а пытаться искать точки соприкосновения, как бы этого ни пытались избежать наши западные партнеры, в том числе, когда они проигнорировали наши легитимные озабоченности в связи с политикой НАТО и нарушением западными странами базовых принципов ОБСЕ о неделимости безопасности. В заключение, господин председатель, я хочу сказать, что Россия не начинала военные действия. Эти военные действия начала Украина против собственных жителей Донбасса и против всех несогласных с военной властью. Россия эту войну завершает. Благодарю вас. I thank the distinguished representative of the Russian Federation.
I now give the floor to the distinguished representative of the European Union. Mr. President, I have the honor to speak on behalf of the European Union and its member states. North Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia and Herzegovina, Iceland, Norway, Republic of Moldova, Georgia, San Marino, Andorra, Monaco, and Liechtenstein align themselves with this statement. Mr. President, I want to thank you for convening us here today, and for the Secretary General to be here, and for all of you colleagues being here. It's very important that the facts are heard and fully understood, and that this body is able to take the appropriate decisions after the fact that the Security Council, thanks to the veto